A re rapele. Modimo mathata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago ja se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo kagiso le thitibalo mo hatseng leno la rona. Go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray, be seated. Whips, le 15 hela mo housing. Abu 16 ke no tsena ngo. Ora bo hikwa mabitsa ba ga lona but ora bo sedi ora bo dirwa.
Order, honorable members. Order. Good morning, honorable members. Today is Friday, so we'll adjourn for the weekend at 12:30. So let us start the business of today with a motion. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Approval of the draft National Development Plan and NDP 12 motion. Resume debate. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves that the draft National Development Plan NDP 12, Chapter 3, Infrastructure Sector be approved. Honorable members, the debate on this motion is resuming. I therefore remind you that I shall call upon the Honorable Minister of Transport and Infrastructure to reply to the debate at 11:05 today, and the question will be put at 12:25. When the House adjourned yesterday, Honorable Assistant Minister of Health, Lawrence Okedit, member for Natangweta, was on the floor debating, and he was left with 2 minutes, 5 seconds. Honorable Minister. Thank you so much, Mr. Speaker, and good morning. Ke tswelele ke tla leka gore ke dira ka cassette ne phositswe be tswelela. Ha ke tata ke ema maabane ke ne ke santse ke bua le tona. Ke tlhalosa gore one of the most important routes tse leng gore ba ka di dira go go rona ke the connection e lore tabe connecta Bosorowe whether through Mashoro or Dimajwe Matsitama le Pashe Mosetse e be le gore ka nna tsela e leng gore ka thusa quite a lot, especially batho ba e leng gore ba tswa from metse e leng gore gate ke di-settlements ba e leng gore for the longest time they were historically disadvantaged, you could say. And then mme be sa felele go no ho ha o ta o tswa go kgaolong tsa bo Honorable Atamelanang all the way from Upipi o tsena ka Lukhubu o ya go Gweta, you find that there's been very important roads tse leng gore ebile they are scenic. Ke ditsela tse leng gore ha re dira ka botlhale bo bo tseneletseng re tshwanetse re di prioritize because they will also broaden our tourism offering ka gore go tla be go raya gore jaanong motho o ka batla go tsena ka tsela o neile a itse gore o tsamantsa a bona bontle jale kgadi la Botswana jaanong ke re ke gore a kere ke letse ke go a gola ka tse dintsi maabane tso di dirileng mme jaanong ha ile gore ga o batle gore o bone se ka bonang ke winter ha o sa dira se se tshwanetseng go botlhokwa gore o lebelle ditsela tseo ka bobedi e tabele gone ja ka o kgonne ka tsela hala e tseneletseng. One of the reasons why you must do these roads ke gore ha o di dira jalo metsa o matsitama ya bo le pase o ta le one jalo go ta bo go raya gore jaanong because of these roads le economy ha la kgona gore ka gola a developer along those villages. Jaanong ke ne ke re ke te ke eme ka le ka Mr. Speaker ke supe jalo re ke supporta yone tshutiso yone mme ke supporta jana ke tantse ke talletsa gore se ke ntse ke wala ka tsone e nne dingwe tsa dilo tse leng gore tona Salakai a ka di lebelela mme rra ba itumetse go mosetse ka seporo ba itumetse ka tsela A3 e leng gore e tsweletse ke a leboga. Honorable Member for Chobe, Simasiko Oscar Mapulanga. Good morning, Mr. Speaker. Good morning, all members. Mr. Speaker, 7 minutes we tell our Pitara. Make Supeana, Honorable Minister, for a Rebagala Moalo, Reveal and Pele, Re Lekahela Hokakola, Hale, Kahore, so Silivile, Mr. Speaker. Wow, one Sahora, to True North, Kana Hotel Kokasa. Hotel Chob. Ya no, really abukonian. Loka Kuluka Lore, Honoko, Hona Ling, Hakonain, or Dihor Hekanako. Plain how we live, Mr. Speaker. The next 5 years, the highest employment opportunities, Rico Chob. Because the project hela take the Libby Lenha. So let's our Sporosa Mela Siako. The dry potty, the Kasanika Zungulari development, the Patella E.
Kana we are talking close to 20,000 employment opportunities. Me re go nna yana, Honorable Minister. Santha se ke batla gore o se lebelle. A ko go lebella lephata le la buildings and electrical services. Department ya buildings and electrical services. A ko le tsose le go thuse go servisa dikwele, go servisa dipatela, go the renovation hela le service ya di o tshwanetse gore re tswe mo dikganyeng tso ikhalang go te le gone go tsenya fenster hela go tsenya le bate go taba go te go ntshiwa di tender. A ko busetse ba bereke hela mo lephateng lone le budget o le ne le budget hela e botoka le se mo le go maintaina infrastructure ya puso. Mr. Speaker, sengwe se ke letsa gore tona a se lebisise a ko lebelle tsela ya Parakarungu Kachika e khakala re na le seemo ka tsela e o ta le mo gore le maloba vice president ga ile gona ko le tsa maka se hohane ka re tsela ga ya siama gore ka kgweetsa mo go yona a ko e huduse ko go 2930 o e busetse hela mo go 2627 e simolole le gone go a go tsenya lentswe hela gore motho o beilwe mo saiteng gompieno yo na re gravela ga gona tswelelo pele go kolota batho go di kgwedi kontraka go ine a hela ya extendiwa mme ga gona sepe se se supa go tsweletse ha re bua le bodiredi ke bo ga re itse ra matla. How do you adjudicate a tender? At the end of the day ga e pala go diragatsa be go te motho ga re mmona ka e o e lebisise the project tsa go ka bontse di faila ka gore there is a lot of conflict of interest from the officers mo di officing tsa gago ke bone ba neetsweng dithata tsa go pega di tendera di a golosiwa ka moso mongwe wa kgore ya phegiwa ya golosiwa so a go lebise kgae ya gore yano Parakarungu satao e busetsa ha moragonyana botoka ha e kare 2728 o 2627 ka re ko e isitseng teng kwa go kgakalanyana e busetsa ha moragonyana ya gewetseng we sekontiri tsela ngwe ke le tsa gore gongwe ke le ke gore o e lebisise ke yone ya Kachikao Shorobe le ka go bona gore lo di dire ka bonako ka re lala mo nageng Mr. Speaker jaaka dipula di simolla yana ba go lo balala mo nageng ya no ke la bona ka ikgosi e staka gare ga tsela ka gore go diretse a ba lala mo nageng gomo ga gore eme sente ebile ga se selo se se siameng go na le tsela e ke batla gore o e lebisise ya gore in the next plan gongwe le ya akanyetse ya Parakarungu go tsena Godikwa it's only 195 go tswa mo Parakarungu gore o ye go tsena ko Maung o ya Shakawe kana wa gore ga gone ko bo Seronga go gaofo kgaolela hela ka lenyanti me a go ntse go ya o di lebisise ga e ke batla gore engwe o e lebise ke ga ya gore metse a pana matenga a goroga a go project e simolole ba nwe metsi a tswang Kasane it's only 100 kilometers ke dumela gore go 300 million project e ka agwa ya diro re na le kga ya gore ga di project di dirwa mo kgaolong Honorable Minister go na le kga ya go twe le tsaya material gakala mme nna ke dumela gore material o re na le one mo kgaolong o ka dirisiwa as long the ratios di dirisiwa sente because go escalate the price tsa di project ntate ya rota go ke ya go tsa ko Francis Town a go dirisiwe material o local because the research already been done me o itlhala gore ya no re gana mothaba o lenting re batla go rwala di gravel le di river sand mme re na le mothaba hela o mo kgaolo o siame mme kgangwe ene ke batla gore ya no o e lebisise ke kga ya gore Botswana jaaka ile wena ya no wa go lebagana di kgantsa industrial or industrialization kgantsotle tsa gore ya no tikologo e ka kgotelesega kana nya e mo go wena minister le ka go bona gore go tswa gompino noise pollution e tswa mo di aeroplaning go dirisa di diesel mo go ntsintsi simola go ba melawana e tsamaelana gore le di project tse le yang go di dira di tsamaelane le segompino gore re go kotse the carbon emissions tse re di dira mo lehatsheng la Botswana ga gana industrialization mme kana lehatshe le ile go renewable energy gore di patela tsa gago di aga di tsenye roof solar tops di kwele tsa gago di aga di tsenye di roof solar
tsenya di-panel mo godimo ga dikago tsonetse gore re hokotse go tswelela re go ga metlakase yone ya dikhoulu e le gore ka moso ra loser mo go yone mme sa bohelo se ke batla gore re wele mo go sone Mr Speaker ke kga yone ya gore lebisisa minister ha o twa ke bua ka corruption yana go makgetho a le mantsintsi a go bue le di-technical advisors tsa gago the technical department tsa gago mo di-counseling mo pusong tsamaiso ye sa le ka 2008 Mr Speaker go tu yana bodiredi bo simole go nna di-company service ile ko tlase ka re yana mongwe le mongwe o batla go bona re o tsa ha kae ha re sa thola re bona service yana a go bue le bana ba gago gore ba tswe mo conflict of interest ba deliver service ga ne go kgonagala gongwe re dumalana gore e reverse with that moratorium kana ke memorandum ono o dirile gore a bodiredi bo sale le bodiredi ba tswe mo go ameng le di-company go te ba registera ka gore yo mongwe o tla wina kwa gago ko gantsi yo mongwe wa go wina ko job ne ba tsena mo go sekolo ba itsana ke ne ke re gongwe Mr Speaker ke ikope yalo gore ministera re go ema no ke mo infrastructure development ya this coming 5 years. Thank you. Honourable Minister of Labour and Home Affairs, Honourable Major General Pius Mokhwari. Good morning. Thank you very much, Mr. Speaker. Me ke dumedise batho tle mo tlunye ke dumedise le batswana ko gae me ala ke simolle pele ka go leboga le go akgola motlegi the Honourable Minister sala kae ore rane tswe ministry o bokete yo kana yo batswana botlhe ba lebile mo go ene a ba alikile ka bojotlhe go tla ka lenaneo kana ka moalo wa ditlhabololo wa tsileng o ka one ra itse Rome was not built in a day. There is a lot. We cannot deal with all the problems. Ka fo dintseng ka teng me ka fo ke bonena dinankola ka tenyala go simola ka ditsela go simolla ka tse dingwe hela tsotlhe jalo a ba di amana ka dikgaolo tsotlhe ka re o dirile sentle ke go ya manokeng mokauleng se nka se dirang hela ke ka go gakolla mo go tse dingwe tse ke ka kopang gore o di tsenye leitho thata ke re nako e gorogile ya ka re le Botswana re bua ka tosomaduo ke re a re lebelle mohama o wa diterenao thata rail infrastructure thata re o etabogela ya ka ga o kwadile yana mme e tsamaelane le yone e tsamaelane la difofane re leke go ntsha batho mo ditseleng re ba busetse mo difofaneng bogolo yana go nne le airstripinyana e ka nnang ko bo Soroe ko bo Phalapehale to try and connect le Phikwe tota ga o ka lebella gore Phikwe ka gontle ka ra ke bona ma parliament a te ba di dimetse botlhe le maloba go buiwa le ka tourism ga ba bua sepe Phikwe airfield kana airport has to be improved in order to cater for the tourism in that eastern sector of Botswana ga re ka dira yalo ra ema ka dinao go ka nna botoka ya no ke re o dira mene ke batla gore ke tsene le mo tsa rona mo go tsa kgaolo ya rona mo gabane mangkhodi ke re mongam kana gona le 2 exit from the city center from Gaborone ke ha o tswa o tsamaya ka tsela e o feta ka bo gabane ka ha yana o heta ka bo mo goditsane kana o feta ka bo boatlo ya mme gona le engwe re tshwntse re tlhabolle e tsene ka o tsena ka mmokolodi bo re gabane bo re tlwane bo re mangkhodi bo re manyana wo kana wa khona go amushopa kana go akokanya that is critical for security reasons le gone gape le go tisa ditlhabololo ka ra ha tsela engwe ga e ka bloka ntlhengwe ra go sala re dirisa only one exit road ya no tsela ga mpe go ana mongame e dirilwe Mr Speaker se setseng hela go setse 4 kilometers wa go tswa mo mmokolodi go akogabane ga re ka correcta that 4 kilometers o tla o khona go tswa ha o bo tsena ka mmokolodi bo tsena ka gabane bo re kotlwane bo re mangkhodi o bo feta wa kanya kana wa gantsi le ba bereki tota ga mpe go ntsha mosuke mo tseleng e ka ha e palwang go dirwa ya mogoditshane gabane ya dual carriage go ka thusa mo go masoka gore ba bereki ba tswang manyana ba tswang moshopa ke tsela e ba ka e dirisang ba ta ga borone bogolo yang ba berekelang ka go bontleng bo ka go commerce park ka
kana the west of Gaborone. Joane ke kopa gore tsela that 4 kilometers ha o ka mo dira o tla bo imolotse Botswana. Me engwe gape ke batla go bua ka gore Mankgodi ke motse o motona. Ga ona di internal roads, ga ona stormwater drainage system. Ya ka dipula di nahelana mo Mankgodi yana ke gore batho botlhe ba eme ka dinao ga gona ope yo robala ka gore metsi ga a fologa kwa mantsweng kwa a tsena mo matlong. Go setse go dirile moalo bogologolo wa yone there that infrastructure wa di internal roads. Ke ne ke kopa gore give Mankgodi 25 kilometers of internal roads. Only 25 kilometers. Aka ka re motse o le gaufi ala le toropo helana. O be nna e ka re ke motse wa bogologolo wa 1961. Ga gona ditlhaolo ga kitse. Ke ra gore ga nyentseng jana e ke a go kopa minister a ka re re kopa 25 kilometers wa internal roads go Mankgodi. Ka gore bontsi le ditlhabololo ke gore di ka gorogang teng kana ditlhabololo di tsamaya ka tsela. Ga go sena tsela go na sepe se se diragang teng, you can't get any development, you can't get any investors. Gampe go ana kana go ra gore motho ko re ha o le monni wa Mankgodi. Elucidation. Baka. Elucidation. I yield. Elucidation, Honorable Mutasan. Thank you, Honorable Mokhwari. Ke ratile thata ka ha o no bua ka teng ka go tswa ha Mokolodi Gabane Twaneng Manyana Mankgodi Manyana mine ke re yone tsela yone eo le ha e ka tswelela go ya ko Piteng ibe ya goela ko Naledi. It would do justice to a lot of traffic ele gore e kgoreletsa mo ditseleng tse di ka ha ne re buisana le Honorable Musi ka sebopego se sentseng jana. A ke itse le buisana ka di khandi bua mo te ga parliament e seng ko makishane. Go bone ke tsa Honorable. Nya ke mo utlwile gore a re. Ne ke mo gakolo. Sorry, I withdraw that. Ne ke kopa jalo mongame minister a gore le ona khanya ga re motaosano o e retse thata. Ya re ne ke re ga o ka dira yalo o ka bo ga o re thusitse tota ra bona gore re ka dira ka tsela e ntseng jang. Jaanong ya la gore khanyereng ka ya latlhala ko re a bo helo ke bua ka ona kgaolo ya role ena malaba di ku utlwa re morolong ha le Mr Speaker a le la ka land board ya ku khatleng ka re ga isa di bone se ba batla go bona land board e se tlho e le soto o e kokweneng land board nya mo sa land board ya ke re la holwa ke bone ba we go e bona go bona gore ga go land board e se tlhogo e bile swele e bile ga rate batswana o e kokweneng land board me kana bontsi ya batho le ra ba itse botho re batho ba bantseng re itse le party e ba tswang go yona ya no gore re ipotsa gore se gore ha ka bantsa ke ba sa rate batswana ka gore ba sa ratele motswana botshelo bo pehela yo motswana yo re motswana o ka nna le bone ya no ke kopa gore dotse ka gore o tenga le dikoluti. Point of order, Mr. Speaker. Procedure. Let me take the point of order by Honorable Mutausan. Mr. Speaker, mahoko ga general ga ke dumele gore ke mahoko a siametseng gore a le swehela a hete mo Hansading ka gore ha bua gore land board le sotlo ibile ba itse gore batho ba go ke ba party what he is saying ke gore ba direla puso ba bereka mo di land board bana ke ba di party dingwe ntsana ga se ba direla puso ka gore ha riana o ra ba direla puso ha ka kwa bua ka bode ka gore bua ka batho ba ile gore ba tsena ba tswa mme ha o bua ka the entire organization o bua gore wa itse gore batho ba teng ke ba party ga ke bone gore ke mahoko a siameng ka gore go tlatsa the organization le swela le sanang sentle. Yeah, me Honorable Mutausan, that is line of debating. Kan ya di land body ya kere sali simulo ga hela ka the 12th parliament. Ga ba gata tshutiso ka moeteledi pelo wa kganetso. Ba pili a ke sa hose. Ga ba gata tshutiso. Me tota kgang kgolo ne re meletse mo go tsone di kgantse tsa di party.
And I can't but that is his line of debating. Recently, Honorable Morono le ene o ina ipelaetsa ka di land board. Jaanong go leba gona le mathata. Jaanong mme a debate honorable member. A ke a utlwantsha o peka le sologolo. O le la senajwa ka land board le lehatsi. Ma lele. Jona Mokhwara. Ya, thank you, Mangame. Ya, uwe senta kana mutotego mutao sana. Hare bua ka land board, risuma la ka leadership, the board, ko godimo. The board ke tsone tse di sanditela, ke tsone tse di sanditaela. Ha go bodile ko godimo ko tlase kwa ke se bodu hela. Re bua ka di board tse re bua ka le bana wa ba itse batho ba teng. Le gore party ya bone ke he. That's what wa khala. Thank you, Mr. Speaker. The most honorable government whip, Honorable Sam Dirwa, member for Boteti West. Order, honorable members, accolade chief whip. Mr. Speaker. Honorable deputy royal at the Harlani, young way highly. Chief whip. Mr. Speaker, Humpa Sunwe. Ya go agela ka lephata le le a mamatshelo a rona o the mo lehatseng ka bophara mme kere la ntha ke leboga lebele teletswe ke ministera yo bothale wa monana wa lekolwanyane re Noah Salakae mme a baphile le lekolwanyane le lengwe le le majatu le honorable Atamelang kere bobedi jwa lona lo dira tiro hela ka bokgabana ibile lo tarisa gongwe re le Batswana ke a lemoga gore ditsela di tare thusa go hitella maikano a rona a toro a rona e mo manifestong a rona le go hitella dikeletso tsa rona ka National Development Plan 12 e ke bonang lo tsweletse ka yone mme ke ratile ka halontseng ka te ga lo thaole ke bone lo dira tsela ya mohembo seronga thugudikwa ke be ke bona gore ga lo thaole ya ka ba bane ba tswa pele ba bantsi 58 years gudikwa e sena la highly sconteri kana basadi ba golo ba kwa ha ba itse la highly sconteri gore go tewang mme ke re ke a lo leboga ke lo lebogela tiro e le e dirileng eo ke le lebogela tsela ya lethakane khwe e sa bolo go nna ka puso ya bogologolo e tsogetseng mme ke re ke lo leboga gape gore lo bo lo tsweleditse tsela ya makala mabedi motopi mme ke lo gakololle ke re tsela e le bega go sena sepe se se dirwa mo go yone go didimetse ebile ga lo a re lekudisa gore seemo ke lo itidimaletse hela le lona mme re bolelle gore bothata ke ka gore tsela ele ha e ka nna ya ka intse yana e tshetswe gravel le ha e sa helela ha pula e ka nna ra go simolla go go zero ra go dirisa madi a se kana ka sepe go dira tsela ele o bo go nna o ka re ga go ise go dirwe sepe so ke kopa gore lo itsebogele ka bonako lo bone gore ya dirwa isiri e re senyegele ke a bona gore lo a iteka gore a ntse lo nkuto ha ke bua ka tsela gore mo tsenyane bogologolo ne re thola re ya gantsi go le gaufi ke bona tsela ke ya e tswang ko kuke e hita ka tsere e tsena mo tsenyane ke re ke malebohela a se kana ka sepe mme ke re batho ba boteti ba kupa gore lo ba direle tsela tse dingwe tse di botlhokwa tse pedi go na le tsela e tswa mo Kobakane e heta ka Kidia e be e tsena ka Khomo tsela e ba gaetso e botlhokwa thata ka gore batho ba ha ba pagama dibase kwano ba tsamaya ba sala mo tseleng mme tsela eo ha e ka dirwa go ta nna le route e nngwe ya base e tsamayang jana ya go wela ko Khomo e be e heta ya Maungu go na le tsela ya Turumoja go ya Tsenyane le one ka mo go tshwana
go ka nna le route e nngwe ya bus e tswa ga borone kana e tswa Maung e ka tsamaya ka tsela gore batho ba se ka ba sala mo tsele ba hete distance difference ya tele ya tsela e thamaletseng e ga e kalo so lo tabo lo thuse batho ba boteti thata tota ba re re we ka mangole re kupe gore lo ba akanyetse tsela e bo ke dumela gore lo taba akanyetsa me ke utule re o ke ditse a nkgakolola nthare kana batho ba gwetagale ba tswa go boteti go kumaga me gona le tsela gone e tswa mo kumaga e ya gweta ya bogologolo le nna ke tsholwa ke hitela jaano yone eo ha ne e ka dirwa la e ka tshelwa gravel hela go ka nna botoka ka gore e ka kgona go promota tourism mo lehatsing le la rona so ke re hantse lo akanya lo e akanyetse tsela eo e ka re isa go ngwe re le lehatse ha o lebella kang o 100 kilometers go ya go boteti only 100 so batho ba tswang ka ba sokola gore ba ye go boteti kana ba ye Maung ba dikologa me a loka bula hela gone ha kang hale ga dirwa la hele ga simolo hela ka gravel hela 100 kilometers go ya boteti batho ba ta toka go taga borone kwano ga ba ya Maung ba tswa gone go khalaga dikako ba ta thamalla ba joina mo boteti bo ba hitella ke ra gore hantse lo dira di plan tsa lona tsa ditsela le no lo akanya hela ya lo tabo lo thuse batho ba bantsi re lebogela rail line ye lo dirang ye re connecta Namibia gantsi ke re a hite ka Khumekau itsene mo tsenyane hite ka Lethakana hite Mokubilo itsene ko motsetsi e ka thusa thata ebile e tabe thomagantse di mine gore ine e thusa ka ile cargo ne yana so ari direng yalo re thuse gone ho ministera ke a bona yone nne ya le tswa ko Namibia e ka re thusa thata le go pagama re ka e pagama line ba gaetso re na le bothata le nna ke tota ke le mo parlamente ke palolwa go pagama fly machine gone ke rangerom ke tswa ha ke ya Maung go apala completely go atura a go le hukutseng dithwathwa tsa go pagama njoroma mathata a rona ke ra gore go ka nna motho go thata ebile le lona go ka lo thusa ka gore ha o tsena mo tetsatsi le o bonyeshelenyana o pagama o ta ithela go sena batho mo teng le half go sena la ile half ya batho mo fly machine me ha lo ka hokutsa dithotwa ya go tala mo ile gore lwa go bata tse dingwe di line go nna go ntsi e go sa nne go ngwehela lwa bona gore mo di shopo re tshegela go di shopo tse di chipile re le bantsi me ba nna le tseno le le ha khamatsang a re akanyetse tsela yo ba gaetso ke ne ke re ga lona di office go boteti ke kopa gore lo ise la ha ile caravan ha ra ikopse hale batho ba kgone go berekela teng se sengwe se ne ke batla o hetsa ka sone ke road safety ba gaetso ditsela tsa rona tsotlhe le hatse lote di potholes hela a go direng signage hela di potholes di bolaile batho ba le bantsi thata a go nne le signage motho a itse gore ha tsamaelang pelte ha go ntse ya ke a leboga Mr. Speaker. Thank you, sir. Yeah. Honorable Member for 30 East, Honorable Tabologo Furniture. Ke a leboga Mr. Speaker. Monte ke go leboge tona ka maiteko a wa dirileng ka go ta ka plan ke supehela yana gore Mr. Speaker mlo ena tona kana plan ye hela ga isa interpret mo gonna ditiro e tabo ile lehela la lehela Motswana a re o ta re ke dipitsi o di bone ka mebala ya tsone
yaano re go ema nokeng ka tsholohelo le tshepo ya gore go ta diragala ka ha o supileng ka teng. Mme ne ke batla gore tona re dumalane gone ga gore plan e ga se ka hetang e ntse ya ka e ntse jana go sena tsela e tswang go tonota ya ditladi Patama Tebele Matopi ga mmogo le Matsiloji. It's a 71-kilometer road e leng gore e na le bridge jone jano ka ya Shashe le bridge jano ka ya Tati. Tsela yone e botlhokwa thata ha o lebelela gongwe as compared to tsela yo e tsentseng ya go tswa ko Madinare e ya tonota ke tsela ya meraka kana masimo. Jaanong ga re ka ke wa prioritize tsela ya meraka le masimo mme gona le tsela e leng gore e ama metse le 6 e ke balolotseng yone eo. Jaanong ne ke re tona o e go seka-seka kgang yone eo ka gore batho ba Patama Tebele ba sale ba nna mo seemong sone se dingwaga tse dintsi thata mo e leng gore ke setse ke dumela gore we are subjecting them to torture ka tsela ya gravel. Ke bua gape ka tsela yone tona ka gore e connect gape ko bordereng ya Matsiloji e leng gore ke border ya Botswana le Zimbabwe e ke dumelang gore le yone e tshwanetse gore e tsibogelwe. Mme gape tona se sengwe se se tshwenyang ke tsela ya Francistown Matsiloji e leng gore e sale ra kontraka phuaganya tsela eo kana tiro eo ka 2006 ga wa di court go sekiwa jalo le jalo. Next year tabe re digala 10 years re ntse re bua so se le sengwe hela. Ke kopa gore kganye a go e wele tona batho ba Matsiloji batho ba Francistown ba kgone go dirisa tsela eo ka phuthulogo. Mme ebile tsela yone eo e hella mo khoteng ya Matsiloji go bo go sala se kgethenyana sa 3 kilometers go go tsena go bordereng se e leng gore ke gravel. Ne ke re gongwe le yone eo tona o nne o ntse o e seka-seka jalo. Ke go akgole gore le bo le tile ka thulaganyo e ke tswang kgakala ke dumela mo go yone ya di toll gate go segolo thata mo tseleng ya A1 ke mogopolo o monte thata yo e ke tswang kgakala ke dumela mo go one gore a Batswana ba hiwe sebaka sa gore ba ipankanyetse ditsela tsa bone ka go ntsha le mmenyana ha ba ntse ba le mo ditseleng ba e dirisa ke mogopolo o siameng ya go ira A1 double carriageway. Ne ke re ke go gakolle gore gongwe le dire in phases ka gore a ke re lela thata ka gore sepatši se makgwakgwa madi ga ayo go na le gore gongwe be re dira nako e nngwe hela gongwe gone mo go ka re thusa hela thata. Re na le another alternative road kana e tswang ko robelela e be re Matopi e be ya go wela ko Matsiloji. Mothusi wa gago ke la thora tsela yone ke a makala gore e be e seo gone ha ka gore re tswa go hetsa bosigo ka bo 9 a re tsamaisa bosigo re mmontsha tsela a re bolela gore o na le tsholo o na le keletso ya gore a ge tsela yone yaanong le one ga ke bone tona mo planning yone. Re na gape le tsela e le gore e ka imolola morwalo go tswa mo A1 e tswang ko Ramakgwebana ya ko Botale e be tswa ko Senyawe e ya Severe e be re Severe Jack 2 Matshela gabedi e joena ko Matsiloji. Tsela yone le one ke nngwe ya ditsela tse di botlhokwa. La ntlha ne re ntse re na le bothata jwa gore kana go ne go na le dipolase tse di rekilweng ke puso tsa 45,000 hectares di santse di ownwa ke company ya Tati. Yaanong gompieno di mo go rona ga rena bothata jwa gore tsela eo e ka tswa ko Jack 2 ya go joina Matshela gabedi le Matsiloji. Ke nngwe ya ditsela tse ke dumelang gore di botlhokwa thata gore di ka dirwa. Tona ke go lebogele tsela e ke bone ngwe tsentse ya Tshesebe Mlamba Kwena Masunga ke tsaya ke re le yone ke ile gore ya e thohatsa mesepele ka gore o ta itse gore batho ba rona ba ko North East kana ba ko Tati East ba tsaya ditamelo ko Masunga ke yone headquarters ya rona re le batho ba North East. Ke go lebogele sone seo. Go na le seemo se sengwe gape tona ko Tati siding se se amang Batswana ga ba fologa dibase ko A1 ga gona bus rank ko Tati siding yaanong re eletsa gore go nne le bus rank ko Tati siding dibase di tsene di folose
batho mo motseng e be di heta di ya ko Francistown kana di ta ko Gaborone. Le yone sewer line kana that siding ke motse o ileng gore re ka dumela gore it's a semi urban area mo nako ya gompieno ka gore o gaufi thata le Francistown. It's almost 10 kilometers. Ibile di tsatse dingwe tsa that siding yano di goletse gone ko Francistown di connecta ko bo Gerald estates yano di sewer line ra di thoka mo that siding gore gonne le dithabololo tse di botoka tsa segompieno mo lahatsheng la Botswana. Ke dumela gore tona ne ke batla gore re khanyone e nne yone khanye ya konokono e tona ka gore ebile mo dipolase tsone tse re di rekilentse gape ha o lebella o tswa gone mo that siding ha o sa batle go dira tsela o dikologa ka ko Shashe o kgona go etsa gone mo that side be ya go wela ko ditladi e be hetela ko Patama tebile ke nngwe ya dilo tse ile gore gongwe re ka di dira mme ya tonota Matsiloji e bothokwa ka gore bridge bo le ba tonota bole ke ba bogologolo jaanong bo setse bo netse gape go heta kolo ye nngwe hela. That's the old bridge zone go dirisiwa ele the old A1 road yano ha dipula di nele ya kane di nele maloba go le merwalela batho ba ne ba kaeletswe ba kopelwa boroko ko TCE mo tonota ka gore ne ba sa khone go tolela ko ditadi le Patama tebele jalo le jalo mme ke a go leboga Mr. Speaker. Honorable Justin Hunyapa, Assistant Minister of Higher Education. Mr. Speaker, Mr. Speaker, West. Ke ba lebogele go ba itshokile go uta dikgante tsa ditsela tse ke go leboga minister le assistant minister atamelang le babereki ba gago ba ile gore ke tsure ga ba roba le ba le ka gore ne la ditsela tse mo lehatsheng le mme ke re le mo tseleng yente le ka lwa hela ka se ka le se se bokete sa platinum kana nkare sa go uta e sentse mabudula ke lebogela gore la reetsa ke semollela ke re kgaolo ya Tati West mo North East ke dingwe tse di kgaolo tse le gore sa le dine di setha dingwaga sa le Kenneth Nkwa ana the first member of parliament ka 1965 under Botswana People's Party a be go ra gore anong ka gore puso ne ne le ko BDP batho ba modimo ke a ba sotwa ke a ba punishiwa go sena sekontere se se tsengwang gone ka ko mme ke re ka gore ke a bona anong gore bile te ke re may his soul rest in peace Kenneth Nkwa go ba buile ka ditselatse ke la bogala tsela e leng gore le ke le la khona go reetsa le batho pe ba le la ba Tati West la khona go reetsa le babereki le staff sa gagwe re atamela re salakai tsela e le se tsele tsentse e leng gore ra rapela gore go sena ope o ka isuthang ebile tse pedi ke tsimole ka tsela ya Gulubane Masengwane Mambo Sechele go tsena go Letshola Thebe e be linka le Masunga ke re lebogela gore sello sa ka le la seretsa ba gaetsho gore e teng yano e tsene mo drafting ya NDP 12 ke re tsela e bothokwa e makao lengwe jaaka le irilalo tsela e linka ha tswa mo Gulubane kopanya gape le Makaleng a le mo Masengwane go isa ko Makaleng a le mo Mambo e go isa ko Makaleng a le mo Sechele go isa ko Makaleng khono bona gore mokwata wa yone o bothokwa ela thata because these are the link roads ke re ke a le lebogela go bo le ire tseleng ene tseleng o gape e re tsa irisa ko Ntimbali Dam ko ile gore tourism gone ka ko ga e kana ka sepe mme le one tseleng e rala di plus so e bothokwa ela thata mo bathong ba rona mo e leng gore temothuo ya go gola ela go ko Mankaleng mme ke re gape yone kgaolo ene tsela tsene tse ke di balantse o tore ke bala metse le mintsiang is just 79 kilometers ke re kopa gone mo mme gape ke re
a o sentse tsone ditsela tseo go ira gore go nne motho gape le bana ba sekolo ba ile gore ba sokola jaaka re buana ko pelelo dikhombi tsa bo di nna dintsi anong gore bana ba tswa mo metseng eneo ba palame dikhombi every morning ba hirisa ba tshela bokete mme tsela e jaaka e tsene ana ke go leboge ye nngwe tsela Mr Speaker ye lo ke lebogela Ministry wa Infrastructure ke tsela ya Kalakamate ska ka ngwe Mbalambi gungwe Gambuleso Nshambe Road ye leng go lone mo draft planning ke re e botlhokwa la thata ke leboge gore tsela eo e nne le ruri gone ho ke tsela engwe le gore the late Kenneth Nkhona alla ka yone since 1965 batho ba modimo ba tshelela mo ditholeng ba tshela go le bokete go ntse jalo mme ke re yone tsela ene ya Kalakamate Nshambe ye tsenya yone metseng ya bogungwe le Bombalambi mo teng e linka jaaka honorable Moalusana bua maabane a le mo Kalakamate e re isa ko Nswazwe e be ira gore tsela teng go ne go khutshwane gape go tsena ko central ka kwa mme le tsone tsa tsene di diriswa ke di-truck tse di tswang ko bo DRC tse di tswang ko bo Malawi tse di tswang ko bo Zambia o kgona bona motho ja tsela ene so that small link road e le gore go na le bridge already o tswa mo Kalakamate o tsena mo Nswazwe go na le bridge le se tsebole teng gale yone tsela ene o le ko Mbalambi wa cross wa go Gosho ye le re linka gape le central o kgona bona bothoko ja teng ke one e leng gore di-truck le tsone di a e dirisa tsela di tsama mo ditholeng tsene tseo ke re ke a leboga gore tsela ya bele e tsentse e bothoko ya la thata mme ke re yone eo e ira 70 kilometers o tsenya yone metsene Kalakamate Nswazwe sorry Kalakamate Nswazwe o tsenya le bo Mbalambi bo Gungwe bo Gambule bo Nshambe mo teng e ira just 70 kilometers so ke kopo e leng gore tota ke nnete e tsela e le gore se tse tsene o ke a e lebogela ba ka o leng gore le reditse le ile la retsa la bata la bola e tsenya mo NDP 12 ke re mme jaaka la go ntse jalo batho ba le sa le ba sokotse ba gaetso ba Thathi West ke ne ke kopa gore le tsenya ditselanyana tse pedi kitse le tsone e bile di dikhutshwane di hetola matshelo a batho di ralla di metse di ka lotolla di-tourism e riwang ka one e reng ke yone yang go dira madi go masimo a mantsi a le batho ba ba lema go ka hela go thusa ke tla go neela gore ke digele pele mokao lengwe ke re tsela e ke e kopang ene eo minister Salakae ke tswela mo Masukwane e linka le la khwane e linka le Molambakwena mo Molambakwena ke gone go ile the first school ko Bokalaka totally ka mo Botswana se ne se le gone ko Nyelele so you can see the historical importance ya yone tsela eneo so ke tsela le khutshwane ye nngwe le re khutshwane e re ra e kopa gone ho e lo e tshwantsho e tsene gone ho tota ile botlhokwa ya la thata ke a le tshola thebe monaka e go teng the bulldozer road very strategic e ralla di place gona le horticulture gone ho it's another way go tsena mo Ntimbale dam e leng gore a gona le mathata mo tseleng e tswa masengwane ya go Ntimbale o ka gona wa tsena o tswa go morago o tswa ka go tseleng ya le tshola thebe monaka ya the bulldozer road gape gona le tsone e seng kana ka sepe ya tourism around that area ke re ka kopa minister gore le le ka go bona gore bonyenyane jolo ka bo bonang le le re lathele sekontere mo gone ye nngwe ya bohelo e leng gore ke a e kopela lona ka gore di dintsi ke kopela la tsene tse nako ene ye nngwe ke a kgare sebego Moroka tsela ya ga e leng gore o heta ko metseng ya bo honorable Phenyo Botale tsela eo e tswetse ja ka re buana e tswetse ke wena minister but na ba sekolo ga ba kgone go a le ko sekolong sente dipula di nnile gape go nna mathata e la serious ke re ke kopela sekontere le one tsela ke re ditsela tse di botlhokwa ba gaetso they fall under the transport and logistic zone ya SESA ke re a o ka re tsenya sekontere ta bo kgona go linka le PG Matante International Airport re linka le A1 re linka le A3 amongst these roads ke re ke leboge ke go leboge Mr Speaker for nako e mphileng thank you Honorable Minister of Higher Education Honorable Minister Prince Maile ke a leboga Mr Speaker ke batla go simolela ka go supa gore ke eme tonanokeng mo presentationing ya gago ya NDP 12 ya re beileng ha pele me gona le tse ke di lebogelang le tse ke di kopang go tswa go kgaolong ya rona e tona ya tswaponno tse ke batlang go di lebogela tse o di tsentseng mo totege ke gone gore o ta re baakanyetsa tsela ya Phalape Martin Street
tsele ya Palape Martinsdrift Mototegi ke tsela e leng gore e botlhokwa thata ka gore tota dikoloi tsotlhe tse di tswang ko bo South Africa di rwele di tisa dijo di tisa eng di tsamaya ka yone mme ha o ka e bona gone yana motho wa gaetso e kgautane mo e khautaneng dikotsi tse di dirala mo tseleng ele ka di pothole eng ke mathata hela e batla e potakelwa motho wa ga rona ke batla go leboga gape sa gore re be re bona gore tsenyeditse tsela ya dikabe ya Kgagodi Lerala o berekile mme ebile yone ebile setse re bona bana ba go setse ba simolotse go tshwara ga ba tshwarang teng mme re ka eletsa thata ha e ka hella go e tshwanetse gore e helle teng ka gore le yone e offloader Palape Martinsdrift in terms of di-trucka tse di tswang ka ko bo South Africa re lebogela gape gore tsela e tswang ha Sheudi e tsamaya ka ko morago e ya Lekkerport e yang ko Botalana Farms tsela e re tswa kgakala re bua ka yone mme hela yone le ha o e tsentse Mototegi kopo ya rona hela ke gore gongwe re simoleng dipuisanyo gone jaana le beng ba di-farm because I am aware that bangwe ba di-farm ba gana go ralelwa di-farm tsa bone mme kana tsela yone ke yone e ralelang di-farm tsa batho so ga ke batle gore madi a tsela e a ba a bua because gongwe go bogote kana batho ba di-farm ba gana re di ralla nna ne ke akanya gore tota e le ha ile gore gongwe madi ga isa a bone a re simoleng gone jaana go bua le bone gore re tle re bone gore phego e gokela kae e tle ha ile gore madia kana ha ile gore gongwe ba gana re tle re bone gore madia ka dirisiwa ha kae mo kgaolong ya rona ya tswaponno mme Mototegi go na le tse e leng gore tota tse ke batla gore ke khubame ke dikope go na le ditsela tse pedi tse e leng gore di ne di tsentswe mo DM mme ha ne di tsentswe mo DM yana ke re ke a di checka mo bukeng ya gago ye ga di bonala mme ebile gape e ne e rile bangwe ba party e borre Motaosane ba neng ba kana ba le mo go yone ba ne ba ile teng ko metseng ba ile go bara ba re tsela kie ba beile di-caterpillar ho ba re nya ra di baakanya gone jaana go te ya launchiwa bo ba tsamaya yana ga sona ba togela yana batho bone ba ra nna ba botsa nna gore jaanong tsela e le e kae ba sonona ba di-machine tsone tse tsela e sa ko Soulwane Mosweu Mokokwana Maunatala it's about 8 kilometers I think it's between 8 and 14 kilometers. Ga se tsela ela e telele. Menne go setse go soleditswe batho. Le go setse go tsilo ko go tenya ke gona ka re ribolola. Batho ba kgaolo ye kana batho ba metsi ba itse gore tsela eta ke a kopa Mototegi gore tota tse yone ka ibile batho bana se ba solegeditswe a sengwe se diro. Go na le tsela engwe e tswa mo Lesenepole e yang ko Monatala. Go no go ilwe le gone go beilo dikata ko go tenya ra idira kana go ele go tsamaela dithopo ele so ile go tswa go bo ba tsamaela ruri ke a kopa Mototegi gore o bona tse peditse nya tse tsone tse le ka shotisa mo gongwe tse peditse a ke batli di shotisiwa ka gore tota ne re solegeditse batho ga ra tshwanna gore jaanong re ire mo eleng gore e ka re ka moso ba tsoga yanong ba thoboga le rona mme ke batla gore ke supe gape gore clarification 30 seconds I will Clarification wa Motaosane. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Maele. Me ke mongame go go botse gore a gona ka batho bone ne ba setse ba teilwe bile ba bona gore go tla dira hala sengwe a jaanong go ntshiwa ga yone yanong jaana ka anong ntshitswe ke puso e mo teng a bona go siametse Batswana ka gore ke ditsela tse ne ba di kupile bone ga ya ntshiwa ka ga ya ntshiwa go batla gore yanong ke thamala tse di kgang party ya gago ne ya go aketsa batho ba gaetso ba re dira ditsela ba se ba di dira kana na ba re ba dira just before the top ba ta ka di-caterpillar ba ho ba bolela gore no ra simolola so it never happened so o tshwanetse gore gongwe gone ho mothoetso le wena o lemoga gore hey le go lo mone le go thoka boa maruri hela mo go gakgamatsa but yanong ke gone mo kereng ka batho ba gaetso bone ga ba ne ba sa itse gore ga to go dirwa eng ba bolelo hala re ditsela a re bogolo re ka gore na se expectation di tsholohelo tsa bone di le kodimo a re ba akanyeng tsela ya Soulwane Mosweu Mokokwana Maunatala a re direng a re itseng skontere ya Lesenepole Maunatala a re itseng skontere ka ne re ba boleletse re ba soloheditse di tsholohelo tsa bone di kodimo me gape Mototegi go na le ditsela tse leng gore they are very useful tse leng gore le tsone tota di a re thusa tse ke batlang gore tota o di ele thoko tsela ya Manaledi Ratholo kana Manaledi e tsa ditamelo ko Ratholo e tsa go go Tau
tota tsela e anong yone e sule go swa go thelele ga e tsamaege go thelele ha ile gore re ka ra khona go etsenya sekontere mme bogolo a re e baakanyeng hela tota e sule go swa e tshwana le ya majwaneng le rala e sule go swa mme kana batho ba majwaneng ba tsa ditamelo ko le rala dipatela go na le di-case le gore batho ba setse ba kile ya re mo tseleng ga e miwa mo koloing e le gore jaanong motho ne le gore gate o siana ko sepateleng a itsholegetse gore gore go thakathakane ba tsholela mo tseleng gone mo tseleng yone so ke gone mo kereng a ko le re thuseng motho wa ga rona e nngwe ke ya di-access roads ke kopa tota ke kopela ruri mototegi ka gore ga ke di bone di-access roads mme ke ne ke kopa gore e re ha re dira tsela e ya Martins Drift ye o re e solegeditseng wana di-access roads tsone tsa bo Letšeng Malaka tsa bo Mokungwane Mathakola tsa bo go Tau go Sekgweng tsa bo Ratholo Majwaneng di batla go dirwa mototegi as I'm talking to you right now di-access roads tsa teng ga di tsamaege ke mathata hela dikompone tsene di dira teng kana ga di a dira sente so a ko re thuse motho wa ga rona ye nngwe ke batlang gore ke kope kgaolo ya Tsopong is very peculiar ga e tshwane dikgaolo tse dingwe ka tlase ga mantswe both sides go na le ka kwa ga lentswe le ka kono ga lentswe so you know stormwater drainage tota go ga rona nne ke batla gore go ira example stormwater drainage o go dira go kgaolong ya rona ka gore tota re batho ba ileng gore re tshelela ka hata se ga dithaba kana mantswe and therefore hela dipula di na ha metsi a khokologa go dithabeng kwa e nna mathata a khamatsana and then lastly terra dikgantse tsa matangwana tse kana rona re batho ba ileng gore re tshela ka temo go Tsopong North ya no matamong yana rona the ya go no thuse le re thuseng go katolla matangwana a rena lone ke a leboga Mr. Speaker. Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Lesedi. Ma ke go dumedisa motsamaisa dipuisanyo. Nya ne ke re gongwe Mr. Speaker re le thoko ke dumela gore ka ha re dibeitang ka tenyana o ka re ntwe e tabetswa motsamaiso. Kana Mr. Speaker re tshwantse ra dibeita di-project tse ka kitso ya gore ke di-project tse di kopilweng ke batswana ko dikgaolong jaana o ka re kopa go tsenya mo planeng gone ke a leboga Mr. Speaker. Yeah, the debate is in order. I remember what we said Harleko Togweng. So the debate is in order. I'll now call upon Dr. Kisiterile Hobotswang. Mr. Speaker, make a travel Honorable Maela Mente. For Hokor Chongwakidi Stormwater. Make an alcohol ya Tsopong South. Maitukwana Lite, Kose Fare, Boroti, Chadibe, Mokobe. Mille Kobo Hello, a Berupuanga Hela Sahel. But I have no Sana Mojarten Sabone, the Kwabasaba to the Moma Tating, Puso Itile, Solitore, Etabata, Madi, Ibeata, Eanela Bacansela, or whatever palace. Kisore Semo se repeated Remoso. Sabo Bedi, so Yaneka Kayahore, Aquele Hele, Honorable Minister, Totava Toba, Bawela Motim, Bavana Me, no, Gidio Hela Zeria Hamata. Me when I can't meet project ya meti ya Tsopong villages. Yonele one hele tsa hela. Mine re boletse gore one madina sa lekana. Tsholo le ke gore e go helediwa ka rona di kgaolo tse di sa kantsa tse di wa di pipe tse di ntšha le di reservoir. Jaanong se le gore a se itemogela gape ke gore di pipe tsa tse di thubegetse ruri. Ne re tse re boleletse gore tse dingwe di dikgologolo di tshwanetse gore di dirwe sešwa. Me ano se se re akamatsa ke gore go thubega tsone tse dintšha yaanong tse di re go kaganya le mahalape le ko mahalape go raya gore dipipe tse na re belela gore ke dipipe hela tsa boleng jo bo ko tlase jaanong Honorable Minister kganye ya metsi a Tsopong jaanong e re tsentse mo mathateng maabane ke letse ke botsa kgang ya metsi a Lesotho water project gore yone e tsamaya kae ga re tsena mo ditseleng ra bona re tsela ra disele ene setse o ka re gatwe ke a ke tsene ba setse bidio a maina a mantsi setse o ka re go to e loilwe e jise ma parlamento o te di thopo lo yana go botswa o itlhokomela jaanong ke a bona gore e tsweletse mme jaanong go setse ditsela tse le gore le tsone ne ke akanya gore di akanyediwe tsela ya Mokobeng wa go tsena Piliko ke tsela e kile ra e solediwa tota ebile ne bidio a radisele o ka re ne bidio a radisele Mokobeng
ya tsena mo lenanong ya ela e dule mme ke thagise bakaoleng gore ba ka re le itumela thata ga di-project di le mo lenaneong rona ko tswapo re itemogetse gore go tsengwa ga project mo lenaneong ga se gore go tsaya gore ke guarantee ya go dira so le itumele se le bona dikatakata di goroga bakaoleng wa seng jalo le ta bolela batho ba lona dipuo tse seng tsone ke ra re ke le thagise ka gore na re na le maitemogelo a tsela e nngwe re tlhokang thata e le gore tota e tshwanetse gore link apole le A1 ke ya mošopa shapwe kana tsela e ke yone tota e ba sefare ba e dirisang go amagala yaanong ba bo sefare ana le ba mošopa ba tswa gone o ka re ba thuli block a ba le thuli block ba matšhaneng a ba le matšhaneng ba boela ko morago so ke yone tsela e le gore ya tshwenye ke emeno ke tsela ya modipane maphašalala Mr. Speaker tsela e ke yone tota e le gore e ka thusa mosuke wa A1 kore bobirwa tswapong malape east kgatleng nya re ta gore tsena ga boronela re tswa ka tlokwe mme ka rata gore a gore tsa tlokwe le tsone di bulege ya ka tse di ralla mo go di tshane gore re kgone go tsamaya ka phuthologo jaanong go na le matšhane a strip Mr. Speaker matšhane a strip yaanong e to ga e nna sekgwa mme kana ke yone le go ga le kana gona le bojanala jo e le gore ba bona gore ba diragala ke ipotsa gore ba lenda ga kae bajanala ba ba tsena mo dipolaseng tse di nang le diphologolo go ka tswa e le gore go itiretswe di-a strip mo teng tse gongwe o sa di laoleng honorable minister mme ne re itse gore matšhane a strip ke yone mmamma ga e le gore re kopa gore go thomamisiwe gore a mme le santse le e tlhoka ga le sa e tlhoke re buisane gore re ka e dirisa jang we cannot have land that is unproductive le sa dire sepe le sa thuse itsholelo ka sepe Mr. Speaker jaanong go na le tsela ya matšhaneng ra mokgoname ena a dirwa ya ba hela e be e direla storm water go tsona mo ra mokgoname storm water seo se phuthame kore go phuthama hela mo e le gore mme le gale ke ba boleletse ke ile ka kopana le bone ko ministering ra e bua ba soletsa gore nya mme re ta go lebelela ra bona o dira jang ga ke itse gore e leteletse gore a ke itse gore a o duetse motho a teng o duetswe ka lehe mme bogolo jang tate section ya bogelo ga o lebile ko metsi a yang teng ko mo gobeng o le kana ke letamo yaanong gompieno ke yone kgang e le gore ke tsaya gore e tshwanetse gore e diragale jaanong kgang e nngwe e le gore tshwanetse re ele tlhoke ke gore di-project tse la re di bua ba gaetso mathata a matona-tona Mr. Speaker ke maintenance kore ga re ka seke re tsenye maintenance ga re simolola whether re aga eng whether ke ditsela kana ke dikolo kana ke go tshwanetse gore go nne go bewa madi a ko bothoko gore go nne le maintenance kore akanya hela ne re ka dikoloi hela be re sa di maintain re tsamaisa hela go itelela ikoloi e kgautana ke tsone seemo se re ipitela re le mo go sone gompieno dikokelwana ga di na lenaneo le dipatela ga di na lenaneo la maintenance dikolo ga di na lenaneo la maintenance ditsela tsa rona ga di na lenaneo la maintenance gore a re ko bohelong tota go ta tshwana re ipitela e le gore di-infrastructure ya rona e phuthama go phuthama mo e le gore a setse gore wa e baakanya o ka re o dira sešwa so e tura mo go turang re kopa lenaneo mo goromente wa UDC la maintenance gore a mme madi ona a teng a maintenance a letabo la beile ga thoko gore di-infrastructure rona a e seng jalo ba gaetso re tsile go nna le mathata a matona gompieno go maintaina infrastructure ya rona ga nne re ka re lete ka budget ya yone re tsile go ga kgamala madi a te gore a taba le kanaka o ta bona go ga dira ditsela sešwa go na le kgang ya road levy Mr. Speaker the road levy fund the way it's utilized is not transparent re kopa transparency mo kganyeng ya road levy gore e dirisiwa jang madi a teng ke bokae a dirisiwa tshwetso ya gore a dirisiwa jang e tsewa ka tsela e ntseng jang na re ke ra bona madi a road levy ka ne le 40 million ga tsewa madi ole wothale ga re kwa honorable Lesaso ka one a go dira ya ra sala ga te ke honorable tsere a imatswa ka 10 million ba mo direla ba shangudisa ba re ba dira ba serenke ga se ke ga diragala so be gore a honorable tsere ko malape tota ene 10 million ya go ya nna le hela menya ko so song ra e tsho ga te ke nya la imatswa gone ke ra gore
re le saso bargain o na e dira ka botalo na le ha paletswe ke tse dintsi mme gore o na bargain gore membership ya go a BDP o le boetse sengonyana honorable ke a leboga. I see on the list here is next to be Honorable Acting Minister of Water and Human Settlement. Mr. Speaker, ke go dumedise ke dumediseng tlo e hano ke tsenela ka bonako mo dikganyeng tsa lephata le la garesa la kae ke be ke mo leboge gape ke be ke mo kgothatse thata gore ke bona le ministera yo tlhaga maybe la le boikobo le mo setšhabeng ka gore ha ka bene le mongwe ka bo re bua disele ka no go ntse go buega ka teng me ga ke ko Mr. Speaker ke batla gore ke mo kope gore go senkwe madi a di road levy go kgone gore go semelelwe thata go ntsha ditlhare mo ditseleng tsotlhe mo lefatsheng la Botswana ditsela di mo stateng se se maswe thata ka go tsutlagangwa ke ditlhare so mo go baka dikotsi tse dintsi ba ba ka tswang ba kgweetsa mo ditseleng tseo a ke motshegare kana bosigo ba mo diphatseng Mr. Speaker ke batla gore ke gatelle thata Mr. Speaker le gore go botlhokwa thata gore ditsela tsa rona di nne le di road signs go nne le matshwao a ditsela a tlhaela wa no itlhala batho ba heteletse mo di-caving ba heteletse ha tsela e helelang teng me go mo go diragala thata go kgaolo ya me ya Charles Hill Mr. Speaker gore lephata la ga go resa la kae ha o tsena mo mabelong ha gongwe o itlhala le gore go na le matshwao a mantsi a beilweng hela tlhokang go shadiwa hela a ba tsengwa mo ditseleng le maina a metse ha gongwe o itlhala le gore a setse nthaengwe a robegile o setse o sa itse gore ga tomotse o bidiwa mang yana ke kgaele gore e botlhokwa ga ke batle go lebala kgang re salaka e morahe wa kgaolo ya Charles Hill o no kopile gore tsela e yang ko nojane go tswa mo Charles Hill e bidiwe ka re Henry Janki le phata la gago ke le botabotetse ke batla gore kgang ye emelele go kgone gore go bone gore tsela e bidiwa ka mogaka wa rona wa pele e le motsadi go motlotla Mr. Speaker ke batla gore Mr. Speaker ke bue gape thata ka boripana ka dikgang tsa kole nojane go dirilwe ditsela ga gona dibase di emelang teng batho ga o tshwane sentle ha o tsaya kgaolo e tshwana le kole o itlhela le gore batho stopo sa ntlha ba stopo sa ntlha ba go hologa ha gongwe bo 1.5 kilometer me le gore motho na tshwantse gore a hologe mo stopong sa ntlha kana bo 900 meters hela jalo Mr. Speaker ke dio tsele gore di a tshwenya go tshwantse ga na le ditopo se ga utswane gore batho ba hologe ha go convenient teng ka re bangwe ga bana dikoloi ebile ga bana ba ka ba tseisang dithoto seemo se ke buang ka sone ko kole ke seemo se se diragalang ko nojane Mr. Speaker me ke boe gape ke supe gore go na le mathata a ditsela magosi a kampola ha ke ka ska ka bua thata ka ditsela tse Mr. Speaker ha nka ska ka bua ka tsela ya Nojane 199 Khosi Peter o kampola le re Khosi Darage Phuthi wa ko Ranyane gore tsela e botlhokwa thata maybe le ke tsela e le gore tse production area it's a production road area ye le gore ditsela di khomo tse di rekisiwang tse di iswa mebarakeng meraka dipolasi tsela eo ya diralala Mr. Speaker it is the shortest route ya go namela tsela ya Trans-Kalahari maybe le gape ke tsela ile go di truck di ka etsa ha di batla go ya Namibia Mr. Speaker gona le go di ka kgaola more than 200 kilometers go heta yana ka ko bo Charles Hill Mr. Speaker di ka tsa route eo Mr. Speaker ko New Kanagas ka re kubisi tsela ya te Mr. Speaker e tlhoka gore tlhokomelwe e dirwe sengwe tshelwe tsotsa metsimantsho Mr. Speaker e le tsela e le gore ke a balemi barui mandi metsimantsho ke lone le helo ke service center ya diplasi
e tlhoka gore tsela eo e tlhokomelwe Mr. Speaker. Re na le tsela ke ya Makunda New Kanagas, re bo re na le ya Charles Hill New Kanagas Mr. Speaker. Ke ditsela tse le gore tshwantse gore di lebelelo di ha utlwa ke re New Kanagas ke mahelo a le gore ne re udusa batho Mr. Speaker, re ba isa ko mahulong a matalana so re tshwantse re ba tlhokomele. Go na le tsela ya Ukhwi Nojane Mr. Speaker e re tshwaraganya le Kgalagadi, go bo go nna le tsela ya Nojane wa go tsena ko Hukontsi Mr. Speaker. Ke dikgang tse di botlhokwa ke batla gore ke riana pele mo ditseleng ke bue ka clinic ya ko Kole Mr. Speaker. Ke tsa gore tona na ba go e bona clinic e wela batho re sala ka e wela batho ha gona ha morahe o ba nteng melemo bonne se banna ho ka letshogo le lengwe le la ga matsa ka ke tsene mo stripping ya ko Mamuno Mr. Speaker gore kana le helo le jaanong e nna le helo le nonne gore go ka ganya le Namibia e tlhokala gore jaanong e dirwe airport hela e gagametse Mr. Speaker go lekwe go dirwa jalo Mr. Speaker. Me ga ke batle gore ke hete Mr. Speaker ke sa bua ka tsela ya ke sa bua ka kaya Trans-Kalahari Railway gore e botlhokwa thata mo go rona Mr. Speaker gore golaganya re le morahe o ka kwa re le batho ba ile gore dingwe di mengwe mekoti kana di mine di setse di go dupiwa go epiwa me ke tsela ke seporo se ne se ka re thusa thata go gore go ka ganya le ba Namibia ko bo Walvis Bay ka ibile re na le di dry port go leka gore matshelo a batho ba kgaolo a rona a tokahale le talon le kgang yone ya go rekisa dikgomo tsa rona gore nako ya no re batlang go rekisa re isa ko moseja re dirise yone terena Mr. Speaker. Mr. Speaker tshwantse gore ke bue thata gapele ka kgang ya tsela ya go tswa mo Charles Hill wa go tsena ko Tsotsa tsela e pegile go na le di marogo a leng gore a tsetsa a senyegile a di phatsa thata mo matshelong a batho dikoloi tsa batho di senyegela ho bogolo jang ha o lebile bo Karakubisi jalo Mr. Speaker ke re tona batle madi ka le potapota go bona gore seemo se sa tokahadiwa Mr. Speaker. Me Mr. Speaker ha ke tsamaela go hetsa kana ke le ko go hetse ke na le tshepo e tona Mr. Speaker gore ke ne ke kopa tona gore ba ska ba lebella hela plan gore ya re dilonyana tse dinyenyane tse di tlhokang hela gore go senkiwe madi go gongwe seemo se o se thijwe se nne maswe re thusiwe Mr. Speaker. Ke bua jana le gore ha o tsa tsela ya bo serowe o ya letlhakane wa ko Mau ke mathata go sepitla ditlhare ke boela gape mo kganye tsela ya Mau gantsi go sepita ditlhare tsela Charles Hill Nojane ditlhare le ditsela tse dingwe tse le go tsa di gravel Mr. Speaker. Ke a leboga. Honorable Member for Letlhakeng, Honorable Brigadier Domkaza Mokhati. Thank you, motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ke le dumedise kwa kgaolong. Betso ke itumelle gore tsatsi eno ke nnile sebaka la gore ke a kgele mo kganyeng ye bogolo jang e buang ka ditsela. Mo ka kgelong ya me ya ntlha ke ne ka bua ka dilo tse ke ne ka tsaya gore tautona ha tse na bua ka tsone di ne di le tlhano ga ke batla go di balolola mme ya ntlha nna re o batla gore a tise tshepo mo baeteleding peleng ba Batswana. Ke batla go bua jana ke re minister tona ya ditsela le mothuso ya gagwe ke na le tumela gore se ba se buileng e le moalo wa di-plane wa ditogamano tse ba tla dira gore Batswana ba ba tshepe go ya go ileng. Mme betso ha ke bua ka dilo tse ka ditsela ya ka sa go bua ne re bua ka ditsela tsa diporo tse e leng gore ke na le tumelo ya gore ke tsone tse di ka dirang gore di gokaganye di tseye dithoto di tseye dikgomo mo mahelong a harologaneng go le cheapi ka ditlhwatlhwa go na le se re se bonang gompieno. Betso ha re bua ka main economic mainstay ya kgaolo ya ke tswang kwa go yone ya Letlhakeng gantsi re tshela ka yone kgomo
mme go e tsawa go e tlhaba e tlhoka tsone ditsela tse e leng gore ke na le tumelo ya gore ka gore gompieno le ga di-challenge dintsi di le teng tsela ya kaudwane letlhakeng kaudwane ya ga tsalatadi diphuduhudu e tla tlhogaletsa balemirui ba kgaolo ye gore ba kgone go tsaya dithuto tsa bone tsa leruo ba di ise kwa marekisetsong. Betso ke ne ka bua gape ka gore kana ha o dirile dilo tse ditsela tse o tsentse letseno mo kgaolong ka goreng la ntlha dikhombi tse batho ba di dirisa ka dibase di kgautlhanye malatsi otlhe. Ha o dirile jalo tsela tseo di buileng tse di a kgona go nna teng go tswa ka kaudwane go a letlhakeng go tla nna metsi, go tswa kwa ga tsalatladi go a ko diphudugo go tla nna metsi, go tla nna motlhogo. Ke dilo tse re di tlhokang. Ke bua ka mo nna bua gore go na le gore re bua ka tsone batho ba e leng gore ba lwala ba mo makoeng ka e batla sepatela ka ga sentseng ka teng. Ha go na le gore o tseye mooki o mo ise sepateleng go motlhofo gore a tsewe le ka koloi e seng e leng gore ke 4x4 e kgona gore e mo tseye e mo ise kwa ditlamelong tse di rileng. Balwetse ga mmogo le mooki ha a tshotse molwetse. Betso dilo tse ke tsone tse di ka tsa itsholelo mo kgaolong ye, dilo tse ke tsone tse di ka thusang gore e re ka moso re bo re le gore le rona re le kgaolo e sa bolong go nna kwa morago mo dithabololong e kgone gore e bone letseno la gore le yone e bone dithabololo. Betso ke a itse gore ne re bua ka ke lebogela ditsela tse di dirilweng tsa kaudwane le tlhakeng ke re ba ga etshwago ga go a lekana betso go tswa hela mo kaudwane go a ha re ikopo ke 170 kilometers go a re ikopo. Ke ne ke utlwa ba kaoleng ba bua gore tshwanetse gore o tsamaye kwa tsela e motlhofo ke go tswa hela mo kaudwane o tsaya mo re ikopo 170 kilometers ke yone e motlhofo. Mme ha o tswa kaudwane o tsamaya o ya ko o eta ka gaborone ke 704 o ya ko re ikopo kilometers. Jaanong betso ke re ha go ntse jalo tshwanetse gore ha re prioritize re bone gore go tla nna botlhogo jang go ka siama jang gore with this very limited resources prudence ya teng ke gore re bone gore ke go himo go ka nnang chief mo go rona. Ke bua ka ditsela tsone tsa di-gravel ba gaetso go di-maintaina. Ha o tsa tsela e tswang mo ga tsalatadi ya ko botlhapatlong gompieno la itse gore ngogola nna e thubegile ke tsaya gore gompieno ha re bua jaana re be re itse gore ha dipula di tla yana batho ba teng ga bana go tsamaya mo e leng gore ke na le tumelo ya gore even to maintain it is a priority. Even re le ka gore re tsenya sekontiri betso tshwanetse gore e ne priority ka gore ke yone e golaganyang batho bone ba teng ena teng le ditlamelo tse re di tlhokang mo kgaolong. Ke bua gape ka yone gore continuous maintenance of these roads. Di-cut line betso tse di yang kwa merakeng tshwanetse gore di nne teng, di-cut line tse di yang kwa masimong tshwanetse di nne teng mme ebile di maintainiwe. Ditsela tse di tsena mo ditsheng tse di bewang batho tshwanetse gore le tsone di dire gore e re ngwana gale a bewa second motho a bewa setsha a kgone gore accesse some services. Ke bua ka metsi, ke bua ka motlakase, ke bua ka le tse dingwe tse di tlhokagalang le gone gore e re ga go na le gore a ye go tsewa a ne go na le bokoa le one ambulance e kgone gore e tsamaye ka speed e go mo tlamela. Dilo tse betso tse ga dio mo kgaolong ye e tshwanetse gore re itse ba gaetso ha re tsena mo dikgaolong tse there is a requirement ya 124 kilometers e connecta metsi ya rona yotlhe. Ke bua ka Malwelwe, Ngware, ke bua ka diphuduhudu, Soldiatsholo, Salajwe, Soldiatsholo, Khurimelajwe, Soldiatsholo, Malwelwe, Matlahatse. Ke 124 kilometers hela e leng gore ke tsaya gore only ha metsi e ke ba dileng e ka connector 124 kilometers re tla bore sentse re tse ditlhabololo tse reng re tla nna le tekatekanyo ya go tse ditlhabololo go bathong re se ka re ba tla di latela mme ne rona ba re isang kwa go bone. Ke sone se ke buang ka tsone betso ke ne ke bua gape ka gone gore kana le bone batho
ba ba lemang kgotsa ba ba ruileng dikgomo ga bana gore ba tsamaya jang kwa merakeng kwa dipolaseng tsa bone mme re ntse re itse gore re batla gore re dise food security mo lehatsheng le re ka dira jalo ga ditsela tsa metse e dikgaolo tse motokwe tsetseng e kopantswe le letlhakeng tekatoko e kopantswe le boteti ele ka nne ke bua e tlisitswe gaufi central kgalagadi e nne as a junction e kopanyang kgalagadi e tswang ka central kgalagadi boteti serowe serowe north le letlhakeng ga e kopana go ke gone that's the best communication center ha re ka kgona gore re dire junction mo gare ga central kgalagadi ke boelang morago ke a leboga thank you. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shashe West. Shashe West, ke a leboga Honorable Speaker. Ta ke supe hela ke le nna ke leboge plan e neng minister Salaka ya re ba pele mme go gongwe le nna ke lathele mme go lathela ga me ke simole pele ka go leboga gore tsela ya me ya mandunyane mathangwane e be tsweletse la hantsa e tsweletse ka bonya me hela gore bo ile teng ke malebo me ke simolle gape ka go leboga le tsela ya A3 yo e leng gore tota ne go le maleba gore re ska ra emisa under the DM model me ke supe gore ya tsamaya e tsweletse pele bile tsweletse pele go gaisa ya mandunyane mathangwane go na le dio dingwe tse leng gore gongwe ga di tsamaye sente wa ithela ile gore ba bonya ba tsamaya ba ntsha dikontiri ya ka mo motseng wa borolong sa le ba ntsha sekontiri se se tswang mo A30 go a go ema go bridging ja thaloganye se tsele dikgwedi tse di ka tshwarang bo 5-6 ya no kana ha ba ntsha gare ba simolole go dira mme a gona construction e pe leng gore e tsweletse pele mo tseleng eo mme hela gone gore tsela e be e tsweletse gare re leboge mme ha ke ang go nna le bothata teng jaanong kana mo A3 ha o tswa mo A3 o tsa A30 e yang go o rapa le thakane go a go nna le interchange gone hale honorable minister yaanong tsela e tswang gone mo A3 ya go ela go borolong ke di pothole hela ke di pothole tsela e le yote mme o bo ipotsa gore yone re betse ka re sa itsenya mo planning ya none ke kopa ka tswetswe gore gongwe re buisane re bone gore re ka itsenya ka tsela ntseng jang ka gore ke distance e seng kana e ke ra isenya sepe about 10 kilometers gore batho ba tswang go borolong Chadibe bo makobo jama takana tale e re ha ba tsana gone go ba khone gore flow ya teng e nne sente tsela teng a tsamaile more especially mo nakong ya dipula ke di pothole tse di seng kana ka sepe le gompieko ya boele mathata di speed hump ke a di kopa gore re bone gore ka di dira ka tsela ntseng jang ha jamataka na di teng go mokubilo mme go jamataka ke tsela hela e leng gore batho ba heta ka mabelo a go di bothata anong a re bone gore re dira ka tsela ntseng jang di bushing mo tseleng gone go tswa hela ha o tswa hela o sna o tswa ha teneng ya mabese kwa go tsama go goela go bo matsitama ke dithare tse leng gore go thelele go ra gore ba kgweitsi ba safe go thelele ka lebaka la gore dithare di setse di tsene mo teng ga tsela ga go tsamaye go thelele jaanong ke a kopa ka tswetswe gore re bone gore di kgantsa go tshwana le tsone tse re ditamela ka tsela ntseng jang tsela ya mabese kwa tonota ya ka honorable Sedombwana a bua ka yone ke ipotsa gore re lebetse ka tsela ntseng jang mo planning ke 67 kilometers mine re ka etsa le one ra etsa go tsena mo go tswa mo tonota go tsena mo mabese kwa mine ka heta ya go wela go A30 e leng o rapa e tswang Franciscan wa go le thakane re ka etsa ka tsela ntseng jalo mme ya ka honorable Kidikilo Maabane le ene ana suggesta gore gongwe go tswa go Mmashoro tsela e re tsentse mo planning e tswang Mmashoro ya go wela go mokubile gongwe go heta ka Dimaju ke tsa ke re ke dingwe tsa dio tse leng gore re ka di lebella ka lebaka la gore ha eta e tsena ka Dimaju e ka ta ya heta gone mo bo mabese go be heta e thamalala ya go wela ko matakana motso go teng moraka go teng matakana e be wela mo go ya matsitama ya go wela go le pasha no eta bo thamalala e le tsela e thamala tsengana like ya gompie go eleng gore eta o re o tswa Mmashoro bo a go wela ko mokubilo ha o tswa mo mokubilo gore go wela ha 10 nyano o tsa tsela e ya matsitama gore o travel a distance ya bo 30 kilometers o le mo along A30 ya nona ke tsa ke ha re itse e le direct hela go tswa ko Mmashoro ya go wela gone hale re di kilometers tse leng gore gongwe di teng gone ha gongwe re tabo re ntse re tsamaile le ka tsone ka gore tabo e coverile motso
motswadi majwe bja go covera le mabeseko ya none ke kopa gore gongwe le nna ke batatse le honorable o ke ditse ya kana supa gone gongwe re etse ka tsela ntseng jalo gore ta bo coverile metsi ka e sa tsamaya hela le mo sekgweng mme yone e le tsela engwe hela e tsena ntse le mo planning e tsamaya ka tsela e ntseng jalo nngwe ya dikgang tse ke neng ke eletsa gore gongwe ke hete ka tsone ke kganya ya di-toll gate ke leboge ebile be ke kopa ke a bona ka go dirileng ditsela ka teng mo planning ya gago go supa re tota anong re mo tseleng ya gore anong re te ko di-toll gateng diteraka di senya ditsela tsa rona ga o tsena mo Francis Town ya la gone gale mo bokgapha madi mo le ga go tsamaege o tswa gone gale ebile ha ile ano mo tseleng yone ya 83 ano yo go wesa ga o sa thole bona le ditsela jaanong it's high time gore re le puso ya letsatsi re bone gore re introduce di-toll gates batho ba seka ba re senyetsa ditsela e re ba sena go di senya ba bo ba tsamaya ba ko mahatsheng a bone rona e be re itshalela hela go sena se e leng gore ra bo re na le sone ka kwano ditsela tse e leng gore ke tsaya ke re gongwe re ka bo re ka di lebelela nngwe ya ditsela tse e leng gore ne e le mo planning tsela ya Makobo Mathangwane kana ne e le mo planning yone e go go wena honorable minister e ne e le gore yone Mandunyane Mathangwane o tsenya Makobo Mathangwane the 14 kilometers ya Makobo Mathangwane mme ano re bona ise o mo de re ipotsa gore mathata ke nyano ke a kopa ka tswetswe gore o e lebelele ka gore e ka nna dingwe tsa ditsela tse e leng gore e ka re gongwe o sa bate go khona go boborolong wa tshadibe wa etsa hela re tswa go rapa bo etsa go thamalla o ya go wela ko Mathangwane jaanong o ile mo reporting ya gago mo page 11 wa supa gore maikelo a gago ke go bona gore le kape metsi ke na le dinokana tse dintsi bo bosulane bo mphane bo bondela tse leng gore re ka di dirisa go leka go dira gongwe matangwana a nakwana jaanong a re di beleleng dikgang tsone tseo metsi a rona ska hella a ija matamo a rona every year dikgathong shashe anna overflow yaanong it's high time re khame metsi ona go ra ska hella hetela ko Limpopo ra khamele ruri go santse go le gone ho mme hela go bohelong hela tona ke re a re tswelleng re lebelle melao ya rona e re ha parlamente e tanyeta bonyano e ka re sute e ka re bontshetsa go ka baakanya melao le nna ya ka ke a o sutisa ke a go ta ka tshutiso ya e ta bongwe e tata e letella gore melao mengwe segolobogolo ya di-bylaws re bone gore di baakanya ka tsela ntseng jang ke kope gore le teleteleng tatseng batswana ba seka bata ba sokola mme re le teng re le ha go taretare re ba buelela ke a leboga honorable speaker. Honorable Assistant Minister of Communication and Innovation, Honorable Sean Ntaile. Baketse sebaka se ke go dumedise Mr. Speaker ke bo ke dumedise le bakaulengwe honorable members of parliament me ke supe gore ke majana ka go latlhela molaetsa o tswang ko Gaborone North gore moalo wa ditlhabololo o beilweng hape le ga ntlo ya parlamente ke tona le mothusi wa gagwe honorable Salakai le honorable Tamelang re o ya manokeng ke o ya manokeng ka gore ke moalo wa ntlha wa gormente wa UDC o senkang go supa tsela e nunugileng tsela e lebelang ko pele ya go tisa ditlhabololo mo lehatsheng la Botswana gore bana ba Botswana ba kgone go bona ditiro ba kgone re kgone go kabakanya itsholelo le gone go dira gore Batswana ba nne ka kagiso e nne Batswana ba ba itumetseng ka go bona ditlhabololo. Me Mr. Speaker molaetsa o tsamaya jana gore minister ra kopa raetso re kopa jana re itse gore lephata la gago la transport and infrastructure ke lone mokwatla
ke lone le le nang le boitsanape le nonoho ya go itse gore go dira moalo wa ditsela mo lehatsheng la Botswana go ka tsamaisiwa jang. Jaanong o tla bo tshwaragane le ba local government and traditional affairs ba bone ba lebaganang le gore ba dire internal roads. Me ano raetso kopo ya me e ke go bampele raetso ke gore a re lebelele kgaolo ya Gaborone North ka bophara, me re lebe gore ditsela di tlhoka gore di baakangwe. Bontsi jwa ditsela ra ha o tsena ko bo Tsholofelo ko bo Ledumang ke di pothole gongwe le gongwe, mme tsenya leitlho raetso go thusa bone ba local government go bona gore dio tse di a baakangwe. Mme jaanong go na le kgaolwana ya Gaborone North raetso kgaolo ye ke batla gore ke dumele gore ba goromente yo hitileng batho ba raetso goromente o ne le goromente yo setlogo yo khonang gore a tse lehatse a ikgagapele lehatse le ga piwa ke ba eteledipele ba goromente eno wa maloba, mme bo ba dira gore ditsela go se ka ga tsengwa ditsela ko kgaolong ya Gaborone North suburbs. Jaanong ke selelo le khuranyo ya meno raetso gore batho ba kgaolo ele ba boga. Jaanong le bone ke ne ke kopa goromente wa rona yo ke itseng gore o na le kutlwelo botlhoko mo setšhabeng le boineelo jwa go dira ka bonatla go thusa setšhaba gore raetso a lephata la gago le tsene ko Gaborone North. Raetso dikgaolo tse tsotlhe ditsela tsotlhe tse di re di lebileng di more than 100 kilometers. Ba Gaborone North suburbs ba kopa only 7 kilometer ya ditsela go ba thusa go tsenya ditsela mo motseng. Mme ke dumela gore tiro e raetso puso ya rona le lephata la gago le o le eteletseng pele le ta dira gotlhe ha madi seemo sa madi sentse se tokagala, mme go batla gore re eme ka dinao re amogele sone seemo se gore nako e gorogile gore ano Gaborone North ditsela tsa 7 kilometers re bone gore re ka di tsenya jang. Raetso e re go ise go ekgakala ke go leboge raetso ka jana o supile mo lenaneong la gago gore tsela ya airport junction go tsena ko Seseretsekgama International Airport ya go nna dual carriage. Yaanong ke re ke kope gore gongwe re seka-seke re bone gore a re ka ke ra bona bontlha bongwe jo re ka botsayang ra bolatlhela teng ka ko Gaborone North suburbs go thusa gore matshelo a batho ba kgaolo le raetso a tokagale. Go na le tsela ele honorable Bogatsu le Tshenolo Bogatsu a neng a bua ka yone ye tsena mo Gaborone North raetso e tswang ko Kopong le yone ke nngwe ya ditsela tse e leng gore di ka thusa thata gore mosepele wa ditsela go hokotsa mosuke go hokotsa ka gore yone tsela yo raetso e ka joina e tswang ha Mamashia yone e tsena mo Gaborone North suburbs e bo e dikologa e phaphathile ka airport ya rona. Ke re raetso tsone ditsela tseo ke tse di tlhokegang. Go na le tsela e nngwe gape raetso e le yone e ka thusang go hokotsa mosuke mo Gaborone ke tsela e tswang ha Phakalane between Phakalane le BDF Glen Valley Camp e yang ko Tlokweng e dikologang Gaborone ya ko Tlokweng. Ke re gongwe yone tsela yo raetso le yone e ka thusa go hokotsa mosuke wa dikoloi tse di tsenang mo Gaborone. Le gone ha Phakalane raetso the A1 road ha jaaka eta bo e dirwa re kopa gore goromente lephata la gago le thuse ba property developers go tshwaragana le bone gore go dirwe junction gone ha Phakalane di robot tse le dikoloi tse di tswa mo Gaborone di kgone go flowa di sa khoreletse tse di tsena mo Phakalane le tse di tabo di tsena mo Gaborone North suburbs. Ke re ke dingwe tsa dikopo raetso tse re ne re batla go di ba hapele ga gago mo mosong wa gompieno, mme ke re ke a leboga ka leka. Honorable Minister of Environment and Tourism, member for Francistown South. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga tona re Salakai go bo re beile chapter e pele. Mme gongwe ke simollela Mr. Speaker ka go tlhalosa gore re mona konyeleng gore e boketenyana
ya itsholelo e leng gore nna ke dumela gore re tshwanelwa ke gore re bone gore re senka ditsela tsa go ka dira madi for the country, mme ebile re tshwanelwa ke gore re itse hela gone gore go dira madi go ka re thusa gore re tle re dire dithabololo tse dintsi go ya ko pele. So what I think is a low hanging fruit gampieno go tswa mo lephateng la ga tona ke gone gore re setse re ne ra dira molao wa tolling wa di-toll gates nako e ne re baakanyetsa kganyele ya borogo jako kasane and that border. So molao wa di-toll gates re o dirile o teng yaanong se se leng teng hela gampieno ke go bona gore re ka thogogatsa ka tsela e ntseng jang. I immediately think gore re setse re na le gate ya Sese, re setse re na le gate ya Dibete, re na le gate ha Mosetsi ha le ka Mosetsi o Dukwi go gongwe gone ho tse leng gore already se se ka dirwang ho ke se leng gore ga se tlhoke madi a kalo hela gone gore e bo ile gore re ka tsenya di system tsa tolling e bo ile gore simolla go ka tsaya madi especially mo di trucking tse di tona tse di re senyetsang tsela tse di tswang ko mahatsheng a sele. Even if we decide gore ga re tseye madi mo the locals kgotsa mo batswaneng mo dikoloing tse di potlana mme mo di trucking tse di kanakana ke le ra ke le bolelela tona re ka kgona gore re dire madi a mantsi a re ka a dirisang go maintaina ditsela tsa rona mo nakong e thata. So nngwe dilo tse e leng gore gongwe re di lebe ka boyeo ke gone gore dilo tse di ka re costa bokae a ga gona gope ha e leng gore re beile sengwenyana teng se e leng gore re ka vayara re ka diveta ra kgona gore re tsenye di-toll gates at least in these 3 places because ditraka tse di heta di le dintsi mo go seng kana ka sepe. Mme gape anong nngwe ya dilo tse ke eletsang tona gore le di akanye ke gone go bona gore go hokotsa traffic mo ditoropong di tshwana tsa Francistown toropo e tshwana ya Gaborone jalo re tshwanela ke go simolla go considera gore a mme re ka se ke re tsenye diporonyana ha gare ga ditsela tsone tsa dikontere gore re simolla go introduce le tsone diterena tse di kutswanyane tse le gore di ka tsamaya mo ditseleng tsone tse di tsamaya mo ditoropong. Mme I have said mo dingwageng tse di itileng le mo the last 5 years pina e tona e nne ke e opela e ne e le pina ya gore re tlhoka diterena tse di boheo tse e leng gore di ka kopanya ditoropo tsotlhe tsa lehatshe la Botswana tse e leng gore di ka kopanya Botswana le mahatshe a bapileng le rona gone go leka go bona gore re ka thabolla mesepele ya batho le tirisano ya thekiso le theko dilo tse tsa fast trains Mr. Speaker ke dilo tse e leng gore di tumile thata mo mahatsheng mme they improve trade ka tsela e seng kana ka sepe mme ebile gape di rotloetsa gone gore batho ba tsamaye go le motho gampieno yana o lebella the number of vehicles on the roads di kwa godimo mo go akgamatsang ga re ka nna le terena e leng gore e boheo e ka re thusa le gone gore re dire jalo. And ke dumela gore tona sengwe sa dilo tse e leng gore gongwe a re di akanyeng ke gone gore Gaborone is so congestion e ka kgona ke diterena hela between Mutshudi Gaborone Lobatse jalo gore re tle re kgone gore re thabolle one mesepele ya batho ba batang Gaborone go ka re thusa le gone gore re hokotse yone traffic kana re hokotsa traffic we are also being friendly to the environment because environmental pollution e go godimo mo go seng kana ka sepe given the number of vehicles tse di tsamaya mo ditseleng tsa rona from morning to bosigo. So the use of trains, the use of buses, Honorable Hikwam, di ka re thusa gone to ease traffic on the road, di ka re thusa go hokotsa environmental pollution, di ka re thusa hela le gone go manage di-budget tsa batho tsa dipetrolo jalo. So these are things tse e leng gore tona tota ne ke eletsa gore o di lebelele re lebogela gore tsela ya A3 from Francistown go ya ko Nata eta siama mme eta re thusa thata gone go bona gore batho ba nna safe ka gore tsela e heditse batho ba le bantsi mo go akgamatsang. Mme ne ke kopa gore o lebe gape tsela ya Francistown Matsiloje ka gore Francistown Matsiloje road le yone setse e onetse mo e leng gore tota e tlhoka go attendiwa ebile setse ya no malatsing a eta nna diphatsa mo matshelong a barolong ba ko Matsilo jane ke re tona le yone o ska e lebala gotlhelele ka gore ke ngwe ya ditsela tse e leng gore di a tlhokagala. Mme tona ra leboga gore total even under very difficult
conditions or circumstances re bo re santse re ka akanya go dira mme se se siameng ke gone gore bonyenyane ja madi jo re bo bona nako le nako mo nakong ya gampieno re tshwanelwa ke gore re bo dirise mo dilong tse di long term go raya eng go raya gone gore as we do these roads we should make sure gore they are of the highest quality ka lobaka la gore mo dinakong tse di hitileng re dirile ditsela tse e leng gore ha pula ya ntagela e goroga di simolola go emelela mme re itse gore go na le ditsela tse di sa leng di dirilwe bogologolo tse ne di dirwa ka quality e ko godimo tse e leng gore di santse di eme ka dinao gampieno so re tshwanelwa ke gore re bone gore in terms of quality tota ra investor ka lobaka la gore ga re sa tlhola re itse gore itsholelo e tla nna jang mo dingwageng tse dintsi so we have to make sure gore re dira dilo tse e leng gore they are durable di ka re tsa mogoga o moleele ha re ka dira jalo re ka iphithela le gore re save madi even moving forward ka lobaka la gore tota ga re itse ya ka ke bua gore a itsholelo ya rona e tla bo isiame mo nakong e kae ke sone tona ke re nya mme ke go letella gore re tswelle pele ka thulaganyo mongame. I thank you, Mr. Speaker. The most honorable opposition whip, Honorable Kainangura Katapila Ikwam. Ki a leboga Honorable Speaker, le nna ki la telemo le pateng le botlhokwa le la ha Honorable Salakai. Rothera itse gore botlhokwa ja ditsela ga se gone go tsamaega. Ki go aga itshulelo le go tsosolosa matshelo a batho. Ditsela di botlhokwa mo go iseng batho gaufi le dimaraka, go isa batho gaufi le ditlamelo tsa botsogo le tse dingwe tse di botlhokwa mo matshelong a bone. Ba ba kileng ba nna ko Mau before 1993 ba ka paka gore kana pele ha tsela ya nata Mau e dirwa dikago le tsone hela ka botsone ne di sa supe ile dikago tsa segompieno immediately ha tsela e sena go hetswa ya Mau nata ke re bona go nna le dikago tse di phuphumang tse di ronyang se supa gore tsela e isa ditlamelo go batho le go tokagatsa matshelo a bone. So se ra gore ditsela tse di tsamaegang e bile di le safe di le mo seemo se siame di a tlhokagala go thabolla matshelo a batho. O tshwanetse o nwe le kutlwisiso eo Honorable Minister gore go aba ditsela ga se go di khabisa ke go isa le go tokagatsa matshelo a batho. Ga o phatalatsa moalo wa gago le lenaneo la gago o tshwanetse wa leba gone ka leitolo nele gore me batho ba ko Northwest le bone ba nna le sabe bo go thabololweng. Re na le pele ke bua ka ditsela ke tshwanetse gore ke siane ka speed ke bue ka airport ya ko Mau ke a bona go na le dingwe tse di kwadilweng mo go yone me kana lebala la dihohane la ko Mau jaka ile lebala le le itsegi ile lone le le busy go gaisa mabala o temole hatseng le if not the whole Southern Africa. Le thoka gore airport ya lone e nne ya seemo sa maemo a go godimo gore re teramogele di flight le dijoroma tsa seemo se se go godimo gore re tokagatse yone bojanala ja rona o no ntwa akanya ise go maintain hela le go tsenya di featuranyana o akanye le gore a mina go ga ise go roge ya gore rage le bala hela la maemo le tshwana le bo adisi bo gona le mabala a utwa ha o tsena mo go one le wena o bona re o tsena mo mabale a ile gore a ka tsosolosa le yone itshulelo ya lehatsi. Gompieno jana Mau o supa gore o mo seemo sone se go rakanye gone ko mme ke siane ka bonako Honorable Minister ke wena yo o itse kgaolo ya Ngamiland ke go tsamaisitse thata mo go yone re setse re campaign a mo o itse dikgwetho tsa yone ga se di ka go bolela le his honor the vice president o itse dikgwetho tsa kgaolo yo thata ke dumela gore ha le patagane le ene a budgeta sente a itse gore o tshwanetse gore a thuse kwa kileng a tshelela teng ba mo dira sa leng sone gompieno yana ke kgodiso ya bone le budget ya o tshwanetse gore ya supa le go appreciate elucidation kile wa go lela mo bathong ba ba rileng
I yield. Me une ka bonako Elucidation. nako wa e bona e ne kwa ta o dumalana le wena tota ka tsela ele ya a kana ke bua ka equitable distribution of developments gore tsela ele tota ya e yang gumar ke yona ke yone e tlhokang gore e potakelo tota gore go bona le gore re phatlalatsa dithabololo a selote yo ke go ya mano ke tota ebile ke a teng go utlwa botlhoko wena hanko ile gore ha o sa phatlalatsa di council tsa bone yana o tlo go bona ka yone khayo ya go phatlalatsa di council tsa batho me ke dumela gore o bone at least go thusitse go bona gore ke go tlhoka go dira Honorable Minister re na le ditsela kana ko kgaolong tsa rona le ha bana ha o ka ba ruta ka ha ba tsena a bo road networks ha ba tlhaloganye gore o bua ka gae ka gore ga gona dio tseo go go rona re na ditsela hela engwe hela ba tsaya gore re ditsela tshwantse go nna jalo re eletsa gore go ne le ditsela tse di dira gore batho ba yang ko kareng ha ba tswa mo sehithwa ba khone go tsamaya le go tukahatsa matshelo a bona o dire tsela ya go tswa mo sehithwa go ya kareng a bo o dira tsela ya itswa mo kareng go ya ko tsao ha o dirile jalo o itsenya mo seemong sa gore e tsamaege o ta dira gore batho ba ga rona ba hitele motho go ba yante ebile o tabo o heditse ditsela tsa go ma west bona ha Honorable Minister jaaka paka ya pula e goroga jana ga gare ha tsao le kareng ga go tsamaege ga ke tsora last year o bone wa go phuthela dikatakata le dio tsotlhe o di bako mme di sa dire sepe the same situation is going to repeat ga ile o ra gona sepe se o ta se dirang ebile mo plan ya gago ke bone di o make ga gope gore o na le maikaelelo a go di dira go na le minister yo wa tourism yo ke moratai ha nko a sa rekise di concession tsa rona go na le se re ka se dira go na le Lake Ngami. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Mulitse. Mr. Speaker, ne kere ke o mo kope gore a ipaakanye a tlogele go bua dipuo tse di sa mo siamela ipaakanye se Remember aromo ko kometsa le kapila motso ya mme ke ipaakanye ke dikgatse di thata mme ke ipaakanye mo go yone re ta di bona ntse go tsweletse ga nna ipaakanya o ra gore a re wa mo pateletsa a gona di concession tsa di rekisa nya mme ke re ke tswe mo go yone di ta itshupa ntse go tsweletse nya ona o ikwama unless ya no o re tlhalosetsa gore di concession tse di rekisiwang ke di mme re tswe mo go yone ka yone ga se goroge mme re tswe mo go tsone I withdraw for the time. I withdraw. Sane ki sibua tona. Jaka o ikaela go aga le go atolosa yone kgang ya tourism products. Maburiji a seemo se se go godimo. A dira le gone gore a tokahatse yone itshulelo ya tourism. Le go dira gore mahelo a kgathe batho go ya go one. Re na le Lake Ngami e kgabola hela habe ya go ha bothatogo o tswa mo sehito. You can think of making a bridge over that Lake Ngami. In the borogo jo ile gore ha batho ba le ko America ba le ko China ba le ko ba lente ha ba akanya borogo jo bo kgabaganyang lake ba bona gore nya America e tsamaela ka kwa re dire bojana la jwa rona gore bogole ke ngwe ya dilo tse tshwantse gore o di akanye o di tsenye mo di planeng tsa rona gore re dire dilo tse di taga itshulelo re nne le metswedi e ka tsenyang madi le go ngoka bajana la ba mahatsharileng ba seemo se sirileng le gone go dira gore le batswana ka kakaretso ba siamelwe ke go ya ba rate go ya go ga bone ditsela tsa rona Honorable Minister tsotlhe di na le mathata go tswa mo sehithwa go ya go tsao go tswa mo gumare go ya mo nokane go ya go gumare ke mathata dilo tse di thoka gore o di putakele ka bonako pula e se isenye jana ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Baby of the House, Minister of Youth and Gender, Honorable Lesego Chombo. Thank you, Mr. Speaker. Good morning, and good morning to all the honorable members of this House. I wish to really appreciate the well-articulated vision
under NDP 12 towards strengthening the nation's physical and institutional foundations, specifically and particularly through improved maintenance of government infrastructure and modernization of transportation systems. Those are the two areas, Mr. Speaker, that I'd like to deliberate on this morning. From a youth and gender development perspective, these priorities not only present infrastructure development, but to us, they represent empowerment opportunities to create jobs for our young people, to stimulate entrepreneurship, and to advance inclusion across all regions of our country. And when we speak of youth empowerment through infrastructure maintenance, Mr. Speaker, this multi-prolonged maintenance plan really provides fertile ground for youth participation. For example, in the refurbishment and facility optimization projects, we believe that this is a great opportunity for our young people to participate. There are maintenance enterprises to be contracted under inclusive procurement quotas. As we know and as it stands, there is a 20% reservation for procurement from youth, women, and persons living with disability, which at the Ministry of Youth we are continually advocating for. And we trust that the Minister of Transport and Infrastructure will ensure that in this NDP 12, all of the projects, all of maintenance, indeed abides with this 20% reservation for young people, women, and persons living with disability, so that we can indeed create sustainable jobs. And in this regard, Mr. Speaker, I must note that the Ministry of Youth and Gender Affairs is committed to capacitating our female-owned or female-led, as well as youth-led enterprises to be able to participate in procurement adequately. We are skilling them and preparing them to be true beneficiaries of this procurement as set by government. Mr. Speaker, another point of interest which I'd like to applaud the Honourable Minister on is the adaptive reuse of idle government buildings. It has been noted in this plan that these idle buildings, a strategy that ensures that all of them, from stadiums that are not utilized to buildings that are not utilized, there'll be a strategy that will highlight how these will be utilized. And I take this opportunity to advocate that they be used for youth resource centers. The ministry is currently undergoing a plan to refurbish youth centers across the country. We do not have enough, Mr. Speaker, but we trust that with this incoming strategy by the Ministry of Transport and Infrastructure in particular, where there will be refurbishment of different government-owned infrastructure, we trust that these will be used, some of them will be used as youth resource centers. Mr. Speaker, we have a vision for youth development in Botswana, where every district, where every village has a youth center. These centers will provide access to digital innovation spaces for young people to co-create innovative solutions. These centers will ensure that young people have access to mental health services. We know the deteriorating mental health amongst young people, continued crime, substance and drug abuse, and so on and so forth. And we trust that these services will be provided at these centers. Sporting infrastructure, which my dear colleague is always advocating for, will also be included in our youth resource centers. And we trust that through this partnership with the Ministry of Transport, we will have some of these properties being used as youth resource centers. Mr. Speaker, still in this particular area of optimizing our facilities, one-stop centers for gender-based violence. As we refurbish these underutilized or unutilized properties owned by government, we really would love to see some of them being used for one-stop services. One-stop centers, this is a model where our survivors and victims of violence can access every service from one building. This is Bahuitala Mapodisi, ba go nna le access to justice, ba go nna le access to shelter services, access to counseling, access to health in one place. We find that our survivors and victims are really traumatized by the current state of affairs in terms of our system, such that they have to reiterate that story many times, and it drags on for too long. And we find that having all of these services in one area does indeed serve them justice, the justice that they so deserve. And so as the ministry is considering this strategy to refurbish
and utilize these spaces. We trust that we will see some of them being allocated for one-stop centers. As this approach, Mr. Speaker, ensures that maintenance is not merely about infrastructure preservation, but it is about community renewal driven by young people for the benefit of young people, and community renewal to ensure the safety of our people. And speaking of the safety of our people, Mr. Speaker, the Ministry of Youth and Gender Affairs is constantly advocating for mainstreaming across all sectors, and I'd like to point out how mainstreaming in this particular area looks like. We believe that to complement this infrastructure strategy, there will be need to mainstream gender considerations into the designs of all of these public facilities, and this means ensuring that there's safety and accessibility for women, for persons living with disabilities within schools, sport complexes, transport corridors, proper and adequate lighting across the country. It means that providing gender-responsive amenities, such as lighting, as I already said, as well as child-friendly spaces in public buildings to ensure that indeed our vulnerable groups are safe. We need to be cognizant of these issues. Mr. Speaker, there's an example that I love giving about mainstreaming with regards to transportation. Ke re hara ga ditsela ra itse gore go na le bomme ba ba rekisang ha thoko ga tsela. Go ra gore re simolle go aga ditsela re itse gore ba go nna ho. Re ba irele phatha ya bone ka gore ra itse gore ra go ya ga tsela e. Go a go nna le traffic ha. Ibile ba go thoka gore ba rekise ba go ipaho. And so mainstreaming means being cognizant and mindful of the fact that this will indeed happen. And our women do need spaces to operate. And so as we are building these roads, this infrastructure, let us be cognizant of such issues, Mr. Speaker, and adequately mainstream gender in all of our endeavors. I so submit. Honorable Minister of International Relations and Cooperation. Honorable Dr. Butale, member for Gaborone Central. Ke a leboga motsamaisa tiro ma ke heleletse ke supehela gore motsamaisa tiro a ditsura ora ya ko lenyalong kana motsamaisa dipisanyo tsa parliament motsamaisa dipisanyo tsa parliament re tshwere kganye botlhokwa thata ya go dira ditsela ya go dira dikago tse di tshwanetseng mme ke supehela gore kana investing in infrastructure go supahetse dipatiso di supile gore go botlhokwa thata for economic growth e botlhokwa gore e godise kgwebo e botlhokwa gore e booste kana e godise le yone tourism e bile gape ka gore e improve connectivity gore mo go helela go tisa tsone ditiro mme ne ke re ka ba kaoleng ba setse ba buile ka ditsela ka go harologanya nna ke tlhalosegela gore nna ke itumelela gore ka ha re simolotseng go leba dilo ka teng re lebela dilo mo isagong e kgakalanyana re simolle go lebelela gore dikago tsone tse di design tse re di dirang re designela gore e re motho ha ata kwano a ba ile gore as part of tourism o tla go bona an iconic building e leng gore ile designiwa motho gongwe le gongwe mo lehatsheng ga gona gore o ka e bona kae gape ha se a tsile mo Botswana mme le tsone ditsela re simolle gore ha re di dira jaaka tona wa tsa banana ntsa bua re di dire re itse gore gone mme le thoko la batho lothe le hakae re akaretse setšhaba sotlhe re itse gore nya ha re akaretsa bone ba e leng gore ba tao ba rekisa ha thoko ga tsela re akaretse le batho botlhe gompieno ditsela tsa rona ha o batho ba bangwe ba tshwanang le bo honorable wa Konkange ba re ba site le ha thoko ga tsela we haven't provided for those in our main roads so we need to begin to take these things into consideration me nna ke batla gore gape ke bue ka the trade corridors ha ile gore ra go kgona gore re bone intra-Africa trade e diragala ha ile gore ra go kgona gore re bone the Africa Free Trade Area in a meaningful impact in our economy re tshwanetse re simolle go nna le trade corridors re tshwanetse re nne le infrastructure e tshwanetse dipatiso di supa gore mathata a matona a e leng gore a teng mo intra-Africa trade kana go rotloetsa kgwebo ha gare ga mahatsi dilo tsa di bottlenecks ke infrastructural bottlenecks poor road conditions or poor road networks inefficient border logistics dilo tse tsotlhe tse re tshwanetse yaanong ra di baakanya gore e re dithoto ha di tswa mo Botswana e be e le gore di tsamaya go le motho
ntse ke tsamaya le tautona re ya ko mahatsheng ne re kile maloba rabo re ile ko Mozambique ra ko the port of Maputo re bua ka dilo di tshwana le bo the Trans-Kalahari corridor re bua ka the Chubanini port go bona gore mme gone re ka dira jang gore maharathata a netehatse gore dithoto tse di tswang mo Botswana di ya ko Mozambique di ya ko Namibia di ya ko South Africa di ya ko mahatsheng a mangwe di tsamaya motho le tse di tswang ko ditakwana ke dumela gore o tshwanetse wa simolla wa nna le a global picture ya gore your infrastructure plan mo Botswana, how does it fit into the regional trade corridors gore ko bohelong ba letsatsi re be re ka kgona go bona gore le rona dithoto tsa rona di a tsamaya ka tsela e ntseng jalo. This Trans-Kalahari corridor ya ka ntse ke bua ke corridor e botlhokwa. It's strategic transport route e leng gore ya ka o itse e connecta Mahatsi, Walvis Bay, Namibia through Botswana to South Africa extending to Maputo. Ke dio tse leng gore gongwe re tswa kgakala re ntse re bua ka railway line yone me go sa diragale. It's time now that we actualize and make sure it happens. Le mongona bua khantele ka di terena fast trains. Re santse re simolle ra kanyetse gone ko re simolle ra kanyetse di fast trains ha re ka nna le a fast train e tswang hela mo Gaborone e be taboga ya Francistown e be taboga ya Kasane e be ya Maung go motho gore ya no re be re ka simolla ra bona motsamao nna botoka e be le gore le livelihood sa Batswana di nna botoka le ba ileng gore ba tshabelwa ke go sa go gae ba kgona go tsamaya ka sepiti bo ba boa go sena la haele molato ba sena seipato sepe sa gore ke imba sae go ga ke leboge mo parlamente wa me wa go gae re hunyepa ona bua ka tsela e botlhokwa na bua ka tsela e botlhokwa re sera kae ha ile gore o ka lebala sengwe le sengwe se leng gore mo parlamente na se bua o gakologelo gore o na bua ka tsela ya khari e heta ko ra sebego e be ya moroka tsela eo e botlhokwa ka gore ha e le gore ha o kgone go go thoka le go dikologe o tswe go khari bo dikologa ba ya go ra mokgwebana mme o bata go ya go moroka go na le shorter route e tswetse gompieno ka gore gate ke mboro go boetse ga go hetege gone go me anong no ke tsena mo kganyeng ya funding e leng gore e botlhokwa. We need to begin to know gore the private sector go moga puso hitileng ke itse gore tsala me o no dile thogo isa itse go ke ante so sorry what sticks gore mo eleng gore ne re dumela gore we will finance development ka madi a tswa mo letoleng la puso go lo mo e ne le go akanyetsa gaufi a re itseng gore batho ba ba ikemetseng bana le madi a ba ka dirisang triple P partnerships they are the way to go. There are people right now I know I've been bringing them to you Baba International who are saying we can dual the A1 ya ka no bua gore ba ta dual ka madi a bone and they will recoup. They know how to recoup their profit ya no agarwa auto ya no gore o mo ki wa top ya me tshamikile how partner le private sector you get captured o tshwaragane le bothata o mlu o santse ta tsenya sekwele thata go botlhokwa mme go botlhokwa gore re itse gore these partnerships are key. They have these resources ba ka dira ditiro tse re di tlhokang mme ne ke wa ela ka gone gore a re buleleng private sector bate go dira ditiro tse re nne le di fast trains railway networks di bus tse leng gore ha o tswa mo lapeng o tsena mo baseng tsa motakase tse di ka hokotsang le yone emissions tse re batang go di hokotsa dilo tse tsothetse di tshwantse di dirwe ka tlhaloganyo ewe e ke bonang o e tshwere e leng gore it's forward leaning e leng gore it's looking far into the future e seng go lebelela ha honorable furniture lebelang teng ha gauhe. Honorable members, I now call upon the Minister of Transport and Infrastructure to reply to the debate. Honorable Minister, I'll give you until 11:25. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente go akgetse batlotlegi ba le about 30 Order, Moretseng.
ke ne ke re ke supea gore go akgetse batotegi ba le 34 re ne re ba reeditse ka tlhoagalo jaaka e le tshwanelo re utlwile dilelo tsa bone re utlwile ditebogo tsa bone mme ebile ke eletsa gore le ga ntswa gone re tshwanetse gore gongwe le tsone dilelo re di leboge ke lebogele thata ditebogo go tswa mo go bao ba nneng ba lebogela sepela se e leng gore re se tsisitse re le phata ga pele ga palamente gore re tle go se buisana le dikgang tse e leng gore di ama lephata la transport and infrastructure la go lemoga gore gongwe boba ba ya go nna nako ke ne ke na le keletso ya gore nka tsaya dikgang tsa lona ka bongwe mme jaanong ka Mr. Speaker a supa gore a mphile for 25 minutes hela go tla re ke soboke dikgang mme gongwe tse di amang ditsela ke di bone ko bohelong gore a nka simolola ka tsone I might not do justice to other equally important issues that were brought by yourselves. Gongwe ke simolole ka DRTS kgantsa road transport and services ha go na le dilo dingwe tse e leng gore di tlisa kuto botlhoko mo pelong ya me go gaisa dikgang dipegela tse di ka buiwang ke bantlhoi ke kgantsa gore go bo go na le batswana ba e leng gore moso ka bo 4 AM ba tshwanelwa ke go kubuga ba kubuga e le gore ba go leka go batla ditlamelo ko lephateng le mme re nako tse dingwe ba seke ba di bone batho ba bang kutusa botlhoko hela thata ka gore tota boammaaruri le bone ba tshwanetse ba boitse jo ke eletsang go bolelela palamente gore ke eng go lebega ekete dikgang tse di amang lephateng la DRTS di tsaya lebaka le telele be nna ekete re kgatlhegela gore go bona le bao ba ba kubugang tsatsi le letsatsi rona re tsoga ka nako e tshwanetseng re theogela ka bo 9 motlotlegi Mabuse Pule wa tsala ya me yo le eneng ke mo lebogang ka nna nteboga gongwe boammaaruri jo ke ka bo buang jo bo ka re kgaoganya mme ga ke eletse ba bo ka re kgaoganya ka re tota hela dikgang tse di lebagane le khuduthamaga ya goromente o hitileng ka dikgang ka bontsi di tlhotlhwa gone koo bontsi jwa lona le kopana le tsone ga tse dingwe le di defended tota le sa itse modi le megata ya tsone boammaaruri ke gore bontsi jwa dikgang tsa ko lephateng le di tlhoka ditshipi tse e leng gore di itekanetse gore di arabe dikgang tse e leng gore di teng ko lephateng le but a lot of them they are obsolete ditshipi di bodile potso ya ntse ke ipotsa le bao ba e leng gore ne re tsenya ditlhogo re le ka go batla a di tharalola tse dikgang tse o ipotsa gore nne di bola batho ba le kae kabinete e ne le kae ka gore kana nako tse dingwe go nna motlhou gore ha o itlhala go na le tshenyego o kgone go baakanya gore go tenya ha le mogala o kgaogile kana screwdriver action se se yong tsenyagala but mo go bodile it needed an overhaul ya na le gore go tlhoka an overhaul ya no go bora gore go tlhoka budget not a small money a re ka tsang go ga re santse re emetse budget ya ka gompieno re enetswe jana ba bo gore batswana ba sotlega ba kubuga mme ebile ke kope maitshwarelo mo boemong jwa goromente yo gore goromente wa ga dom kora ga ba re tsentse matlo a batho ka a dirileng ka teng ka lephata le batho jaanong ba supa ka menwana rona ba e leng gore ga re a simolotsa mathata ke yone kgang e tona mme ra iteka ga se gore re ntse hela go na le an online payment for renewal of some services se re eletsang go rotloetsa batswana gore ba inaakanye le tsone ha re santse re le ka go bona gore NDP 12 re dirisa go araba dilelo tsa batswana mme go na le thulaganyo ke ba Mascom le B Mobile ba re thusitse ka nomoro e leng gore batswana ba ka kgatlhegela go e dirisa gongwe dikarabo tsa dilelo tsa bone tse dingwe di ka arabesega kana go ka nna le dikarabo tsa dilelo tsa bone nomoro e ke ya *174 hash nako tse dingwe le yone number e go nna thata gore e ka thusa batswana ka gore ditshipi tse ka di bodileng ka teng mo gongwe ga ba nna bantsi mo dikopong tsa bone go kore go nna kgatsho di tima go tima
di batla a certain number to be able to be responsive. So kere ha re santse re baakanya Batswana ba re inele di atametseng ka thulaganyo e leng gore re ithetse ya gore ha re tshwanetse gore ba thuse bo ba gape go tlhaga tse dingwe gape. I am aware re ke dikilwe o mongwe wa batho ba kgetseng mo dikganyeng tse tsa DRTS mme wena ebile o ikopela hela office ko kgaolong ya gagwe ke supe gore office e teng rra under the NDP 12 ke a itse gore gangwe le gape nna le wena re ntse re buisana go bothokong selo se leng gore ke se re tloetsa batotegi ma parlamente gore a re se ka ra buisana hela mo parlamenteng ye ka gore la lemoga gore le one nako e re e neelwang go buisana le lona ga enough mme dikgang tsa lona di kana ka tlou ye ko tame jaaka ke ate ke utlwe re motshego a bua di dintsi hela thata ga gona ope o ka kganang go di araba mo metsotsong ye re hiwang ke speakera ba go rialo ta ke siane Mr. Speaker ke tsena mo dikganyeng tsa rail infrastructure mme ke supela thata gore dilelo kana go kubuga mo ga Batswana mo under the NDP 12 ene it lo go nna selo sa maloba re tlo go leka ka bojotlhe hela gore Batswana ba bone gore goromente yo ke goromente yo tlhoaetsweng yo bila kgathegelang dikgang tsa bone ebile gape le goromente yo reetsang ka kelotlhoko. Mr. Speaker, under the rail infrastructure, lephata le boammaaruri ke gore le tshwana le la e Botswana go na le thulaganyo ya gore go na le gore rona be le gore re dila le bone directly. There's a government arrangement kana government structure arrangement ya gore di tla ranwa ke di board ke appointile a board ko Botswana Railways ke appointile a board ko Botswana Railways board yo ke yone le gore nako le nako ke thulaganya le yone gore empe mo dinakong tsa gore tota dikgang kana matshonyego a Batswana ra ba ka tsela ntseng jang mabapi le dikgang tsa diporo. There was a concern ya gore when are we going to reinstate the passenger train services which was suspended in March 2020. Ke supe ya gore to advance or to respond to this noble question, the ministry has issued a call for expression of interest to identify a private partner to operate the passenger train services. Gora gore re taolo mo nakong e sa hediseng pelo ga Batswana ba bana le madi jaaka re buta la supa ba ka tsibogela dikopo tsa rona gore ba re thuse go bona gore re reka this passenger train go tlo go diragala jalo. Very soon we will have it on board. We are working on a concept paper which will give guidance on the best and effective model of running passenger services. Sengwe le sengwe se dirwa ka moalo re Lucas. La gone ke itse gore lo a bolotsela gore gongwe dikgang di ministera ba na le dikarabo tsa tsone mo their fingertips. Ba maru ke gore re tshwanetse ra bona gore dira di-feasibility studies ba ba nang le boitsanape dikgang tsa rona kana dikarabo tsa rona re bounce off mo go bone ba re thuse ka go dira ditlhotlhomiso tsa gore se re sa akantseng is it fit for purpose. I have briefed this Honorable House, Mr. Speaker, that we are fully committed to achieving the objectives of the NDP 12. Goromente yo e leng gore ke karolo ya gagwe mabapi le dikgang tsa Botswana Railways o na le maikaelelo a gore a itshwaraganyo le bao ba e leng gore ba ka re thusa ka the rolling stock tota kganye tona ka Botswana Railways ke gore re ka ba thusa jang gore ba nne le letseno mme kana ga ke ba nna le letseno ba tlhoka gone ba tshwantseng go dirisa gore letseno le nne teng ba tlhoka gore ba nne le rolling stock go tsa goods from one place one point to the other. Maybe le gape ba tlhokana le one this passenger train gore ba tseye Batswana from Francistown to Lobatse dilo tse jaaka re butala na supa di tlhoka madi a e leng gore goromente ga ra nao mme re thulagantse gore re ikopanye le
bagwebi ba ba ikemetseng ka nosi go bona gore maikaelelo a rona a diragala. Botswana Railways has in particular partnered with Botswana Ash to maintain 64 salt wagons, and with the African company the African Rail Company in Mozambique go bona gore ba maintainer 34 petroleum tankers. Ke one maiteko a re lekang go bona gore Botswana Railways jaaka re setse re sologeditse Batswana gore gongwe by this December e be ka realize profitability. Mr. Speaker, with respect to aviation, kisiane ka bonako, Air Botswana, le yone hala jaaka Botswana Railways, e tlhoka thuso ya rona re le Batswana. Ke a dumalana le bakaulengwe ba ba supang gore gongwe ntlha e nngwe e leng gore tshwanetse ra itsibogela ke ya gore gongwe ditlhwatlhwa tse di lopiwang mo go bone gore ba kgone go dirisa this Air Botswana gongwe di go godimo hela thata. Mme gape re ska ra itse boammaaruri jo ke eletsang gore ke le bo amogane le lona jwa gore tota e Botswana go boele ha le nteng kana go re mo go yone e be tlhoka gore o ketse ditlhotlhwa jaaka ke tahalwa ke gore o ketsa ditlhotlhwa go dirlo ke gore nako yele ya COVID-19 kana di fofane ne di sa tsamaega mme e Botswana e tswalelwa ke gore yo operate a gore any operations e leng gore ya e conductor e dirwa ka sekoloto go bora gore rona ha re goroga kganye tona kana khotwe tona ya rona ke go bona gore re duela jang sekoloto se ke sone se leng gore mo bogompienong se kwahatsa komponi ya Air Botswana go bona gore e dira se se tshwanetseng e ka reka di-plane e ka bona gore ditlhotlhwa tsa yone tsa dithekete di ya ko tlase mme ke a dumela gore mo mesepeleng e ke ntseng ke tsamaya le tautona ke tsamaya le mototege tona ya mahatshasele re kgonne go inakanya le bagwebi mo mahatsheng a ntswa nako tse dingwe ga re bua le bone ba re kana mme rona re na le madi bothata ke gore dikgang tse di tswang ko lehatsheng la lona Batswana ba supa gore bone ga ba eletse gore go nne le batho ba metsenelela mo dikganyeng tsa bone jaaka borre Lucas ba te ba bue gore ga re tsamaya go kopela Batswana madi ko ntle kwa gore gore we are captured dio tse di tshosa batho di re dia gore re thusa Batswana maikalo a rona ke gore re ikopanye le batho ba te ba kgone gore re thuse Batswana tota dikgang tsa Botswana le Botswana Railways na ke dumela gore they are in order. I don't have much to say about them except that we have put everything in order. We are doing everything within our powers go bona gore dilo di boela manong morago ga di sena go thaka ngwa ke ba Batswana bana ba kopile gore ba di tlhokomele in the last 58 years mme gongwe ke tsene ha mo dikganyeng tsa ditsela na ke akanya gore nako tse dingwe ga re etsane clarification re khatlhwa yala ke go bua mo parlamenteng ga re etsane gore yo mongwe a reng re tle re kgone go ithuta mo go ene gore gongwe re baakanye dikgang tsa rona re tle re kgone go direla Batswana boammaaruri. I always believe that we should always listen to each other so that we can inform our discussions in the present and inspire the future. Ga re dire jang ke buisiwa selo se ke gore tona ya madi re ndaba bona ke ile a re mona go nye hitileng a supa gore re ntswa re na le keletso ya gore re ka dira sepe re ka se dirang dikgwetlho e tona ke madi maikalo a rona ke gore ra ge ditsela from Francistown to Ramatlabang ra ge ditsela from Gantsi to Bobonong ra ge ditsela tse di ka isang batho ko masimong ra ge ditsela tse di ka isang batho ko ditirong ra ge ditsela tse e leng gore di ka tsamaisa dithoto bomadi mabe hala ke gore one madi ao gayo maybe le gape ha re le ka go a kopa mo go ba nang le madi le re supa ka menwana gape e ke tere dira selo se se leng molato se se leng busula batho ba boe ba sie ka madi a ba nang le mme re a leka mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente go bona gore re dira jang gore re kgobokanye madi a re nang le one re kgobokanye madi a ra dimuang ke bao ba e leng gore
ga ba tshoswe ke dipuo tsa ba sa eletseng gore go bona gore dirala batho ditsela batlotlegi nna ba supa ebile passionately e kete gongwe tona ga eletse go ba dirala ditsela ga re ka kere dira ditsela madi a seo madi a ke a hilweng ke a eleng gore ke bonne botlhoko jwa gore ke a tsenye mo moalong o ke lo beileng pele mototegi re Lekhutlane wa Kgalagadi North ke ne ke eleditse ke toka ba bonye bukae ka gore o naga ke tsegela thata supa gore ene ebile o dumela gore kgaolo ya gago e tlhoilwe o dumela gore gongwe they are not part of this country yone tsela nna bua ka yone a re ga yo mo moalong kana mo puong nyame ya hukuntsi Nojane e teng mo page 67 ke tsela e leng gore re bonye botlhokwa jwa gore e nne karolo ya NDP 12 ye gompieno re le beileng gapele mme gape ke supa ba ka o lengwe gore ga re ka ke ra dirala batswana boammaaruri ga re sa nne re naakanya le boammaaruri ka nako tse tsotlhe boammaaruri jo ke eletsang gore re inaakanye le jone ke gore dikgang tsotlhe tse re di bang gapele all the issues that we are putting before you today these issues di ne di tlhotlhiwa ke baitsanape clarification ya gakologela gore le lona la gakologela gore go na le lenaneo le la BETP lab syndications re tse leng gore na ra dumalana gore ka gore ke mo diteemane ga di rekisiwe madi go lebega le ona se ina go dira sepe se re se batang re ka dira jang gore re tse baitsanape re ba tsenye mo teng ga ntlo e nne bone ba ileng gore ba tlhodumela dikgantse e re ba tswa ka ditharabollo go bo go sena le ope yo belaelang go bo go sena ope yo belaelang Clarification. re sala kae ga tsenya tsela ya me ka gore Clarification, comrade. ya no boammaaruri Clarification, Honorable Lekhutlane. me ke go leboga honorable minister ke bone ke a go uta honorable minister but so se buang gore tsela ya Nojane e mo teng nako ya no UDC tabesetse tswa mo pusong ha le gore tabetsa mo pusong ka the last minute 29-28 so I cannot take that as something se gore se teng mo teng ga neta from this period until now gompieno we are left with 4 years the third year pele ke gore go simolola design gompieno ana wa reng ka batho ba kgaolo ya Kgalagadi ba sala ba safara mo go kana there are about 10 villages tse di leng gone hale tse le gore a gona go di ka irang sepe ba ka itirang sepe teng thank you very much Honorable Minister. ke a lebega mototlegi nna nne ke tsetse gore gongwe mototlegi o da ntheditse ga ke supa gore ga gona ope o na le maikalelo a gore a se ka atisa tsela ko gope kana go kgaolong e bomadimabe ke madi a e leng gore ke one a tlhaelang madi ke one a tlhaelang mme re a leka jaaka re tsentse tsela ya hukuntsi Nojane mo moalong wa rona gore re bone gore re direla batswana thata segolobogolo re tise pele tse re dumelang gore di ka re thusa to transform the economy e seng tse e leng gore gongwe mapalamenta a dikgaolo tsa tsone ke ba e leng gore gongwe ba gautshwane le pelo ya ga tona ga se boammaaruri ke gore tsela e ya hukuntsi Nojane mototlegi re Lekhutlane e teng ke bonye botlhokwa jwa gore e nne karolo ya this NDP 12 maybe le ke supe gore e tle go diragala before this 5-year plan wa NDP kana no mototlegi nna ka kete nna ke nna o ke ganang ka yone mme ke mora kere dikgantse di builwe ke baitsanape ba supa gore mo ditseleng di 1000 tso o re di beileng gapele mototlegi ra gore mo ngwageng tsa ntlha tse pedi re dirile 10 kana di le 11 re lebeletse gore maduo a tsone keng re lebeletse the investment returns e seng hela gore ka gore gongwe mototlegi o bona gore e tshwanetse ya dirwa mme ka nako ke e seo Mr. Speaker maybe le gape go na le dikgang tse dintsi tse nne ke tshwanetse gore gongwe ka bo ke di tsibogetse ke kope batotlegi mapalamente gore a re kopaneng ko ofising yame jaaka ke ne ke dira ka ba DM ke dumela gore
ga gona ope mo go bone gompienong a nang le pelaelo ka tswetso e tswereng in relation to the DM, because ke ne ke ba consulta ba ne bang consulta ke re ke tswalela ke kope jalo le batotegi gore tlang ko ofising ya me re buisana. I therefore move that the chapter of the infrastructure sector be approved and be part of the National Development Plan 12. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. This brings us to the end of this discussion. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that the Draft National Development Plan NDP 12, Chapter 3, Infrastructure Sector be approved. Order, Honourable members. Honourable members, the question is that the Draft National Development Plan NDP 12, Chapter 3, Infrastructure Sector be approved. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it. The ayes have it. Order, Honourable members. Honourable members, we go to Chapter 3 on financial services. The question is that this Honourable House resolves that the Draft National Development Plan NDP 12, Chapter 3, Financial Services and Digitalization Sector be approved. I shall now call upon the Minister of Finance to present. Honourable Acting President, you have 30 minutes to present. Mr. Speaker, when our people look to this Parliament, they do so with a hope and an expectation for clarity, for a lever with which to fathom their courage and a cause to summon their unity of purpose. The special Parliament session is therefore not just about plans on paper, but a defining moment to chart Botswana's future with conviction and vision. Mr. Speaker, I'm honored to present the proposed priorities for financial services sector under the 12th National Development Plan, together with its indicator framework for performance monitoring and evaluation. The Botswana Economic Transformation Program, BTEP, distills not only what we identify as our true north as a nation, but it proceeds to express, in equal measure, the nation's ventilation of what should become our nation's true north for the financial services sector, a fully integrated, inclusive, and secure financial and digital ecosystem that enables seamless transactions, universal access to public and private services, and boosts Botswana's competitiveness in the region. Mr. Speaker, Botswana's financial sector plays a pivotal role in mobilizing resources for government. It is also a sector that catalyzes private sector-inspired growth, a sector that advances innovation and digital transformation, a sector that oils the development of our human capital, and indeed a sector without which the idea of economic diversification is not possible. The Ministry of Finance formulates and coordinates the policy and legislative framework for the financial services sector, while the oversight role is shared among the Bank of Botswana and FIRA and the Financial Intelligence Agency, depending on the sector scope. The Financial Stability Council coordinates the finance sector to ensure alignment in legislation, regulation, policy making, and supervisory efforts across the entire financial sector. Mr. Speaker, the financial services sector's contribution to GDP
increased from 4.7% in 2017 to 6.5% in 2024. This upward trend reflects an expanding role of financial intermediation and mobilization of long-term savings. Mr. Speaker, the size and composition of Botswana's financial system continues to evolve, with the non-bank financial institutions now account for a larger share of total financial assets than the banking sector. At the end of 2023, total assets held by MBFIs stood at 160 billion pula, surpassing the 133.6 billion quantum of the banking sector. Honorable Omlu. Digital financial services are also gaining momentum. In 2024, a total value of mobile and internet banking transaction reached 85.6 billion, reflecting growing consumer adoption of digital platforms. As of March 2025, the value of mobile money transactions alone reached 42.3 billion, underscoring the increasing role of mobile-based financial services in enhancing access and convenience. Mr. Speaker, several recent policy and legal reforms present a solid foundation for progress, including the reenactment of the Banking Act, which commenced in August 2025, the Medical Aid Bill 2025, and the Value Added Tax Bill 2025, which were passed during the July 2025 Parliament session. This marks key legislative milestones in the financial sector reform agenda. These milestones demonstrate our commitment to modernizing the sector, enhancing inclusivity, and embracing transformation. I move now, Mr. Speaker, to challenges experienced during the Transitional National Development Plan. Mr. Speaker, although the financial system remains safe, sound, and instrumental in supporting economic activity, the sector continues to face challenges. These challenges include, among others, the high cost of infrastructure deployment, which hampers the expansion of financial services, elevated transaction costs that undermine efforts to promote financial inclusion, lack of interoperability within the financial ecosystem. This limits the seamless flow of data and transactions across platforms and institutions. Mr. Speaker, weaknesses such as the underperformance of most of our state-owned enterprises, our governance gaps, and fiscal pressures have further constrained sectoral performance. Access to finance for MSMEs remains limited by informality, limited due to lack of collateral and cautious lending practices. The banking sector's reliance on short-term deposits from the non-banking financial institutions also presents liquidity risks, while global uncertainties and subdued capital markets have dampened investor confidence. We need to address these constraints if we are serious about building a more inclusive, innovative, and resilient financial system under NDP 12. And for certain, Mr. Speaker, we are serious. I now speak a little around strategies going into the National Development Plan 12, diversification and economic resilience. Mr. Speaker, the Botswana Economic Transformation Program is a strategic anchor to the NDP 12. The program marks a decisive shift towards true economic diversification and embeds a long overdue culture of focused, accountable execution in our national development architecture. Mr. Speaker,
The BETP presents a pipeline of transformative projects, delivery roadmaps, and an enabling policy and legislative reform. It serves as both a blueprint and a call to action, one that requires collective effort of government, the private sector, development partners, and citizens. Through its transformation laboratories, BETP identified 186 priority projects across 9 sectors. More details on the BETP will be presented during Parliament discussions of the program during the first half of November. Mr. Speaker, one of the focus areas of the financial services sector under the BETP is the development of a comprehensive reinsurance ecosystem. Africa's reinsurance market is valued at $5.6 billion US, yet Botswana contributes only 1.5% of Africa's total reinsurance pool, leaving substantial room for growth. This presents us with an opportunity anchored by Botswana's investment-grade sovereign credit rating, sound legislation, and trusted governance. We will position our nation as Africa's most secure and competitive reinsurance hub, one that creates high-value jobs, one that attracts global investment, and one that provides greater protection for our people and our businesses. This will enable us, Mr. Speaker, to retain and reinvest billions, Honorable Omlu, of pulas that currently flow offshore. This is a sure avenue to boost our prospects for building a domestic capital pool to strengthen our fiscal stability and deepen our financial markets. We will also position the country as a regional financial hub that attracts foreign direct investment, that stimulates economic activity and creates jobs. We intend to strengthen our capital markets and promote green finance and environmental, social, and governance principles. We intend to introduce green bonds and adopt blended finance models. In fact, we have already taken concrete steps towards these aspirations. I wish to say a little bit, Mr. Speaker, about the digitization of financial services. Mr. Speaker, for the digitization of financial services, the strategy entails delivering a secure, interoperable national ID linked directly to our modernized payments infrastructure. This unified platform will allow citizens to prove their identity once, only once. The envisaged outcome, as in the near months, include the easing of processes to open bank accounts, obtain SIM cards, access social benefits, and transact across providers without repeating paperwork or paying multiple fees. By 2026, Mr. Speaker, Botswana targets 90% digital ID enrollment, over 30 government services accessible online, and digital payments growing from the current 27% to 80% of all transactions, with lower transaction costs and real-time settlement. This is the beginning of an era for a seamless, low-cost payment ecosystem. Mr. Speaker, these initiatives should expand access to financial services, especially to underserved populations. We are determined to improve Botswana's World Bank Be Ready Public Services score from 49 to 80
and establish Botswana as a regional benchmark for inclusive, citizen-centric digital finance and service delivery. On financial inclusion, Mr. Speaker, during NDP 12, government plans to prioritize the implementation of the National Financial Inclusion Strategy and Roadmap covering the period 2024 to 2030. We intend to establish a mobile interoperability gateway, MMIG, to enable a fast, inclusive, and interconnected payment system for citizens. Financial inclusion possesses the power to raise incomes, the power to raise the earning capacity of rural households and women-led businesses. We plan, Mr. Speaker, to digitalize social protection services. We are also working to cultivate a mechanism towards the provision of universal bank accounts for all citizens, Honorable Omlu. As part of broadening access, as part of broadening access to formal financial services and promoting full financial inclusion. This initiative aims to reach 100% inclusion by extending financial opportunities to underserved cohorts of our population. Full financial inclusion should also stimulate entrepreneurship and strengthen economic resilience, particularly among low-income and vulnerable groups. Mr. Speaker, I wish to say a little about the development of new funding mechanisms. Mr. Speaker, Botswana's fiscal policy is under considerable strain due to declining government revenues, due to persistently high public expenditure and widening fiscal deficits. This presents a macro-fiscal challenge as the country continues to require substantial investment towards key enabling sectors. Yet Botswana needs the investment to drive economic diversification and long-term growth, particularly in agricultural infrastructure, transport, energy, water, and digital infrastructure. Mr. Speaker, leveraging public-private partnerships promises to be an important part of mobilizing the resources needed to accelerate the government's transformation agenda and deliver projects effectively. Mr. Speaker, government is at an advanced stage of creating a legal framework for the better management of PPP projects. We are in the process of finalizing the draft bill on public-private partnership for consideration by this Parliament. This is an essential tool to foster a strong private sector partnership and to provide a platform for domestic and international consortia to optimize the full benefit of the PPP delivery model. This should reduce the fiscal strain on the government budget and improve our growth investment nexus. Mr. Speaker, we are also considering alternative and innovative financing solutions beyond the traditional private partnerships. These include asset recycling, blended finance, green bonds, and asset-backed securitization during NDP 12. Such approaches combine public and private capital to monetize existing assets and reinvest the proceeds into new projects, often leveraging private sector expertise and risk-sharing mechanisms. Mr. Speaker, we are determined to transition from a consumption mindset to a long-term wealth creation mindset. This means a more intentional way
of saving some of our revenues, particularly mineral revenues, towards investment in sustainable domestic and foreign assets across various industries, transforming our resource wealth into financial wealth. We have started putting in place a sovereign wealth fund mechanism whose components should take shape towards this aspiration. This model should create long-term macroeconomic stability and foster intergenerational equity by preserving sufficient assets and wealth for future generations. Mr. Speaker, the traditional brick-and-mortar model with which government finances SME businesses in a one-size-fits-all form of a business loan has long passed its sell-by date. During NDP 12, we will explore the possibility of creating a national fund of funds mechanism. This mechanism enables the design of modernized and high-impact investment models to allocate resources strategically, targeting priority sectors in line with our national development objectives, and also allowing disruptors and innovators, including the creative industry, to access funding. This initiative, Mr. Speaker, will mark a significant shift in our approach to economic development, fostering an environment where entrepreneurship thrives and where our investments yield maximum returns in the form of jobs created, in the form of growth, and in the form of innovation. Mr. Speaker, this approach should also open pathways for non-traditional financial ecosystems, including community-based savings groups, Bomamitelo, and women in finance networks to participate in the financing of local enterprises. By mobilizing Bonebo Mamitelo and these community capital pools, we can extend financial inclusion beyond the reach of the conventional development finance institutions and ensure that capital circulates where it has the greatest local impact. In this way, Mr. Speaker, we hope to empower citizens, particularly women and the youth, to become active investors and owners in our growth story. It must be said again that this is a deliberate shift from a one-size-fits-all model to a multi-channel, inclusive investment architecture, one that rewards innovation, one that rewards and strengthens resilience, and one that unlocks Botswana's full entrepreneurial potential. Mr. Speaker, through this approach, we will create an environment where entrepreneurship thrives, where communities prosper, and our national investments deliver maximum returns. Growth, as I said, and innovation. Mr. Speaker, allow me to say a little bit about the strengthening of financial sector laws during NDP 12. Mr. Speaker, to create a supportive and modern financial environment, we intend to introduce during NDP 12 several key policy and legal reforms. This is all part of our plan to strengthen the financial sector, to promote innovation and enhance consumer protection, and of course, to align Botswana's financial systems with international best practices. Some of the key initiatives include Non-Bank Lenders Bill. This is intended to regulate micro-lenders and to safeguard vulnerable borrowers from predatory lending practices. The Public-Private Partnerships Bill.
This is intended to promote private sector participation in infrastructure development and public service delivery. The Health Insurance Bill. This is intended to expand access to health coverage while ensuring robust consumer protection. Policyholder Protection Fund. This intended to provide financial protection for policyholders in cases where an insurer becomes insolvent. Mr. Speaker, in addition, several legislative and regulatory reviews are on the offing and near hatching. The first is the comprehensive review of our tax laws, which will give us what will come shortly, a Tax Administration Act, which simplifies, modernizes, and broadens our tax base. We will review the Insurance Industry Act of 2015. The intention is to strengthen regulatory oversight and consumer confidence in the insurance sector. Promulgation of the National Credit Act. This is intended to promote responsible lending and borrowing and protect consumers in the credit market. National Payments System Law. This is intended to replace the current National Clearance and Settlements Systems Act, NCSS, and introduce innovation facilitators, such as the regulatory sandbox. Regulatory sandbox, Honorable Omlu, which I know you'd love. Enabling fintech, which will enable fintech firms to test new products under supervision while reducing barriers to market entry. Review of the excise duty regulations. This is intended to improve compliance and transparency through the introduction of a track and trace solution of accessible goods. The review and amendment of the public procurement law intended to improve compliance and reduce red tape and professionalize the sector, not only for government, but for the private sector. Mr. Speaker, furthermore, during the implementation of NDP 12, the government intends to prioritize the review and updating of the anti-money laundering, combating and financing of terrorism, and countering and financing of proliferation strategies to align with evolving global standards. We also plan to strengthen deposit insurance to enhance depositor protection and bolster confidence in the financial system. Mr. Speaker, we intend to implement assertively the financial sector development strategy as a means to promote a more inclusive, resilient, and stable financial ecosystem. We also intend to develop a national fintech strategy to guide the responsible growth and integration of financial technologies across the sector. These reforms collectively aim to modernize Botswana's financial sector, ensure greater inclusion and innovation, and maintain stability and competitiveness in line with global standards. I say a little bit, Mr. Speaker, about financial services sector indicator framework. Mr. Speaker, we plan to implement the financial sector programs with the aid of a robust results monitoring framework comprising of key performance indicators at the national level. This monitoring approach should ensure systematic and continuous tracking of progress over the plan period, allowing for timely performance assessments and evidence-based decision-making. We will keep a close eye on our fiscal balance as a percentage of GDP. In the area of fiscal performance, the ministry aims to strengthen budget performance,
budget discipline, and enhance fiscal sustainability. Consequently, we expect the fiscal deficit to narrow progressively over the plan period, reflecting ongoing efforts towards fiscal consolidation, improved revenue mobilization, and greater efficiency in public spending. We expect inflation to remain at the 3 to 6% throughout the NDP period. We expect to maintain allocation of our debt as a percentage of GDP divided equally between internal and external domestic debt markets. We will stimulate sector value-added growth. We will be stimulated by deepening the sector's contribution to the economy through digital transformation reforms. Mr. Speaker, NDP 12 and the BETP are a call to renewal, a call to lift our gaze beyond the present and see Botswana not as it is, but as it can become, a nation of fairness, foresight, and shared prosperity, the best managed country on the African continent, the paragon of fairness, of unity, and of inclusive prosperity. Mr. Speaker, we must lead with integrity, we must build with courage, and we must dream with confidence. Mr. Speaker, our nation is destined not merely to survive, but to shine. Mr. Speaker, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth, shall it not? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. So says the Lord. I therefore move, Mr. Speaker, that the Financial Services chapter be approved and be part of the National Development Plan 12. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Acting President. Honourable members, I shall now call upon the Minister of Communication and Innovation to also present. This will become a consolidated presentation. Honourable Minister Tsere. Good morning, Mr. Speaker, and good morning to the House. And I should thank Acting President and Minister of Finance for laying out the foundation. I'll just take what my ministry is responsible for. Mr. Speaker, it is my pleasure and privilege to present to this Honourable House for consideration and approval proposed strategies for digitalization sector in the draft National Development Plan 12, NDP 12. As you may be aware, out of the 6 economic sectors identified for NDP 12, our ministry coordinates digital sector under the Financial Services and Digitalization priority area. As the new administration, we envision a digital economy during the NDP 12 and beyond. Outlook, trends, and opportunities. Mr. Speaker, to accomplish digital knowledge economy, it is essential in the National Development Plan that we pursue strategies that seeks to adopt on a large scale emerging technologies such as Internet of Things, artificial intelligence, blockchain, and others. Empirical evidence shows that nations which has made substantial development strides have anchored their progress on strong digital infrastructure. This infrastructure serves as a catalyst for innovation, productivity, and inclusive economic transformation, enabling societies to fully harness the benefit of digital technologies, such as stimulated entrepreneurship, stimulated creativity, and new business opportunity, equitable access to services such as e-health, e-education, and others, broader access to global markets and visual markets, visual museums, and safeguards of our heritage for future generations, smart technologies for smart or safer
resource management for sustainability, online learning, and remote work, which I might add may reduce our resource consumption bill if we are to employ as government. Mr. Speaker, the list is endless. It is of paramount importance, honorable members, that this sector receives all the support, as it is evident that it is the cornerstone through which all sectors will be built on. According to the World Bank Group, the Digital Progress and Trends report of 2023 highlights progress in digitalization, including digital jobs, service export, internet use, affordability, to just mention a few. To this end, the advent of 5G technology has accelerated shift achievement while the within the ICT industry. Noticeably, the 5G technology creates for connected devices and data for sensors that will create a wealth of data for innovators and entrepreneurs. My ministry seeks to create 100,000 jobs, tech startup environment that will lead to a growth of IC sector to the economy. Moreover, the implementation of artificial intelligence is posed to exert a transformative impact, driving automation, advanced analytics, customization, blunted cybersecurity measures, streamlined infrastructure administration, and innovation. In government, the deployment of AI will impose access to government services through enhanced smart digital platforms. The AI strategy will be implemented in tandem with ICT roadmap and will bridge the distance gap by providing access to rural and marginalized communities. AI will enhance better decision-making through leveraging on data by prioritizing national development and providing better insight in rendering public service. It is also worth noting that the momentum for growth of the ICT sector, accelerated by AI, has increased adoption of Internet of Things technology across diverse industries and upsurge in e-commerce adoption amplified the demand for IT services and solutions. Mr. Speaker, I must also add that digital economy we envision will require undertaking research and development across the key sectors for the economy. To this end, the National Research Fund was established in November 2024, through which applied research will be conducted in prioritized sectors as per the National Research Agenda 2025 to 2029. Therefore, during NDP 12 period, government will provide and accelerate strategic partnerships locally, regionally, and internationally to augment government's investment and ensure that a target of 3% gross expenditure of the GDP on research and development is achieved. The country's capability to research and innovate newer solution technologies and services is a prerequisite. This creates opportunities for entrepreneurs, innovators, and research in our economy. It will not only raise revenue for government, but businesses also for individuals and citizens. Challenges, Mr. Speaker. There are a number of challenges faced within the ICT space. Chief amongst them is the technological development that evolves faster than the rate at which we enact and or review our laws. Lack of synergy in planning for resources that enable digitalization, that thus leading to delay in deployment of physical ICT infrastructure such as fiber optic links, and other challenges include
the cyber threats that pose a danger to our critical national information infrastructure in finance, health, communication, government, and other of equal importance that serve to deliver our nation's economic, social, and security interests. Another, the high cost of infrastructure deployment due to difficult terrains, population sparsity, supply chain constraints, and dependency and high dependency on foreign markets. High cost of internet connectivity due to the transiting through neighboring countries, and onwards connectivity beyond the African continent. Poor infrastructure life cycle management. Part of the infrastructure has dilapidated, some technologically obsolete, and requires upgrading in some segment. Lack of interoperability in the ecosystem, hindering seamless flow of data between different platforms. Lack of systematic security, authentication, and privacy validation during consumption of services. Mr. Speaker, challenges confronting us under the research, science, and technology and innovation includes, amongst others, the weak research, science, and technology innovation coordination, limited access to finance and capital, covering basic and applied research, capacity building, both human and infrastructure, piloting and pre-commercialization, intellectual property protection, both pre- and post-funding, market research, feasibility study, and quality standards, limited technology transfer mechanisms, and weak innovation ecosystem. Research and innovation, data, and information asymmetric between stakeholders. Asian research population, glaring gender disparity, uneven distribution of skills across disciplines, high prevalence of foreign talent across the discipline. And lastly, the limited use of indigenous knowledge system resources. In view of the above challenges, I want, Mr. Speaker, to assure this Honorable House that government is committed to address whatever challenges, present and future, to put in place improved, efficient and effective delivery of communication services, relevant policies, legal and regulatory framework, enhanced cybersecurity strategies and measures, digital platform, in particular the online services, research and development capabilities, technology and innovation solutions as part of the transformational initiative promised to the nation of Botswana. Key to this will be fostering digitalization of all sectors of the economy through the universal government e-services platform accessible to citizens and businesses. Mr. Speaker, the e-services platform project currently under implementation is geared towards providing information and services online, securing increased accessibility, convenience, and efficiency in accessing public services, while at the same time promoting transparency and reducing costs. This project is supported by a digital infrastructure project that is ongoing and in-country hosting initiatives. Our True North. Mr. Speaker, the Botswana Economic Transformation Program, BETP, has defined the True North for both the financial services and digitalization as, and I quote, a fully integrated, inclusive, and secure financial digital ecosystem that enables seamless transactions, universal access to public and private services, and boost Botswana's competitiveness in the region, end of quote. 4 key pillars of the trust framework: the smart services, financial services, innovation, and financial inclusion, have been identified to facilitate the required transformation during the NDP 12. The smart services pillar falls directly under my portfolio, and my ministry is coordinating it
through the online e-service project. Strategy for NDP 12. Mr. Speaker, my ministry has proposed various strategies for implementation during NDP 12. This includes the recent developed Mahalape ICT roadmap, a blueprint that seeks to develop and implement a digital economy and science, technology, and innovation program that will drive digital economy across all sectors by 2030, attain smart government by delivering 80% of digitalized government services by 2030, achieve 100% universal connectivity, broadband coverage by 2030, deliver annual GDP, growth contribution of 20% to approximately 20% in local entrepreneurship and innovators will be the one meaningful contribution to this growth. And we envision to create 100,000 decent jobs by 2029. Catalyze an effective research and innovation sector in Botswana by 2030. Mr. Speaker, we shall achieve these goals by improving our R&D and national system of innovation and creating a tech startup ecosystem that create opportunities and catalyze new trends and developing a culture of agility and forward thinking. Mr. Speaker, following the development of digital services and cybersecurity bills and their approval by this Parliament in the winter session, this paved way for the establishment of governing structures relating to digitalization and cybersecurity, operationalization and implementation mechanism, specifically operationalization of that. Okay, you are delaying me. These measures are intended to catalyze innovation, enhance service delivery, and expand citizen access to safe and secure, effective digital services, and in line with government's vision of building a digitally empowered, knowledge-based economy. Mr. Speaker, it is worth highlighting that provision of government online services has a positive linkage with the proposed national citizen e-wallets and digital ID to enable financial innovation as well as financial inclusion. Mr. Speaker, the foundation of Botswana's digitalization strategy will be driven by the needs of citizens, ensuring that services are intuitive. You look up that, Honorable Lou. Multilingual and accessible across devices. Botswana has adopted a digital by default approach for key services such as teacher registration and tax filing, while developing marriage registration services, work and resident services with the same approach. To support this transition, government employees will undergo a targeted digital literacy and change management training to ensure we deliver citizen-centric services design and capacity building. Public-private partnership and transition-based cost models will be leveraged to co-create solutions, while feedback loops and user testing will be embedded in the services designed to ensure continuous improvement and accessibility. To ensure widespread adoption, my ministry will launch awareness campaigns with the introduction of annual digital citizen forums and incentives that promote digital services usage, especially amongst marginalized communities. Innovation hubs, incubators, digital sandboxes, and digital services centers will be established in collaboration with the private sector to foster local tech talent and develop homegrown solutions to Botswana's context. Through the e-services program,
My ministry has already adopted an open source-based local developer-led approach to developing One Gov, One Citizen platform and its associated services. We will optimize our internal processes and capacity in project formulation, contracting, project management, and execution to improve our speed and quality when engaging local companies, especially youth companies who requires technical nourishment and hand-holding. Our strategy will include mechanisms for monitoring and evaluation, ensuring that digitalization efforts are sustainable, cost-effective, and aligned with the National Development Goals under the rest of the National Development Plan 12. Other key governance and legal framework proposed for implementation during NDP 12 include research law, frequency spectrum policy, development of transitional ICT policy, artificial intelligence, open data policy, as well as a related legal instrument to facilitate effective service delivery. In addition, a Tech Setup Act is proposed to support innovation-driven enterprises and also align it with all existing policy and laws. Furthermore, Mr. Speaker, implementation of the Universal Services Access Goal, as contained in the National Broadband Strategy, will be continued to cover a wide range of scope in pursuit to bridge both the digital and data divide by making digital technologies accessible, affordable, reliable, inclusive, open, secure, and safe. The data divide arises partly because the unaffordability of smart devices by some of our communities. As a result, they cannot access data, create data, and the content essential for equal participation of all citizens and local, indigenous data and content, and artificial intelligence can learn from. In this regard, Mr. Speaker, our strategy of creating the tech setup industry is to provide affordable entry products, those are cell phones, to address the data divide challenges. Mr. Speaker, the strategies to deploy and construct digital infrastructure will continue during NDP 12 to expand access to broadband internet services by providing our optical fiber across the country, focused on 3 different layers of local access network: the local access network, the national broadband network, and the international connectivity projects. In this regard, we will address the underserved and the unserved areas of our country during the NDP 12. We will seek to build resilience by building protection routes that will connect different parts of our country to ensure high availability and accessibility. We will also address the replacement of technologically obsolete components of our network and the necessary upgrades. Mr. Speaker, as government seeks to digitalize the economy during the NDP 12, we seek to enhance government digital infrastructure and services. We will include our hosting capabilities, connecting government sites and offices through modern technologies, addressing technologically obsolete systems and applications, and capacity and capability of our IT employees of government. This will address the perennial system down issue that has caused poor service delivery over time. The scope of digital infrastructure deployment include hosting and computing platforms such as cloud computing, data center, data recovery, disaster recovery, to mention but a few. Botswana has an opportunity to gain access to the data center market of the world, which is projected to generate revenue by 2026. We need more data center infrastructures that will attract other countries and multinationals to host in our country. The laws we have recently passed support this
and gives confidence to the potential investors and interested parties to host in Botswana. These laws are relevant and applicable to the context of today. Mr. Speaker, data is the new oil in the digital and knowledge economy. Our strategy intends in this regard is to avail to implement the government of Botswana enterprise architecture that will provide for the release of immense data in government possession. Mr. Speaker, the recent launch of BotSat-1, Botswana's first national satellite, represented a landmark significant in the country's journey towards digital transformation, scientific innovation, and data sovereignty. As a national asset, BotSat-1 is generating at the moment valuable Earth observation data that can be leveraged across multi-sectors, including agriculture, mining, environment management, infrastructure planning, health, and disaster response. To maximize socio-economic returns, a structured framework by the ministry, this framework for the commercialization of the satellite data has been deployed by the ministry. This will ensure that while the public sector benefits from the open source access of national development, the private sector and research institutions can harness the data for innovation, value-added services, and new business models. This data will be made public through the commercialization entities that we are setting up. The aim is to launch BotSat-2 in NDP 12, which will augment BotSat-1. During NDP 12, we will also seek opportunities for collaboration and cooperation with other satellite owners. Engagement have already begun in this regard. Mr. Speaker, during the NDP 12, Botswana will participate in the Square Kilometre Array project. The Square Kilometre Array is the world's largest radio astronomy initiative. Botswana's radio telescope will contribute as the SKA, this is the Square Kilometre Array Technical Consortium, and serve as a national scientific asset and regional node for space science, digital innovation, and human capacity development. The SKA will position Botswana as a key global scientific discovery while driving local capacity in science engineering, digital technologies. The establishment of a national radio telescope, Honorable Lucas, advance astronomical research and strengthen Botswana's participation in global scientific collaboration, build national capacity in radio astronomy, physics, engineering, and data science, support the development of knowledge economy through high-tech research infrastructure. In terms of employment creation opportunities, like I've mentioned, the digital ecosystem we will develop in NDP 12 is envisioned to create 100,000 jobs by 2030 and increase the direct contribution of ICT sector to the GDP to approximately 20%, in which local entrepreneurs and innovators will be the one making this meaningful contribution to this growth. During the NDP 12, we will undertake regulatory impact assessment on the communication to review how we can expand the direct contribution of this critical sector. This will include expansion of the possibility of expanding some of our foreign markets. I will skip these other ones, Mr. Speaker, in the interest of time. During the NDP 12, we will also establish what is called Botswana Center for Nuclear Science Technologies, which is conceived as a strategic initiative to leverage nuclear science technology and national development. The core of this infrastructure
will include several state-of-art facilities. This is the Tandem Particle Accelerator Laboratory, the positron emission tomography, the isotope hydrology laboratory, the nuclear physics teaching laboratory at the University of Botswana, an electron beam irradiation facility, and the radiation waste management facilities. Performance indicator framework for NDP 12. Mr. Speaker, monitoring and evaluation and reporting performance will form a major part of the execution of NDP 12 strategy programs and projects, as well as ministry's mandate. To this end, key performance indicators have been developed and will be used to track progress, as well as assist in formulating interventions for improving our implementation capacities and capabilities. Furthermore, the National Research and Innovation Council will oversee, which will be developed very soon. The law will be coming to Parliament, the bill will come to Parliament. It will oversee the implementation, monitoring, and evaluations of the country's policy on science technology development through indicators generated by employing the research science, the National Research Science Technology and Innovation Framework. Our initiative must be measured on output and impact that they should deliver, and we intend to put in place stringent measures to ensure achievement of the economy and social benefit of each of our initiatives. In conclusion, Mr. Speaker, I now move that the digitalization sector be approved and form part of Chapter 3 in the draft National Development 12. I now move accordingly. I thank you, Mr. Speaker. Order. Honourable members, I'm looking at the time. It's 12:24. I'm inclined to have this debate begin on Monday. Yeah, because the time is really inadequate for either 7 minutes or for those that lead the debate. And usually I start from the opposition. So the one who is leading the debate has to be given 20 minutes. So, yeah. So I'm inclined for re be kutoha ho ithala ka mosupolo. Usile. Order, honourable members. Honourable members. Yes, indeed. I thought Honourable Aaron will be here so that we close that matter. He came to my office and we discussed the matter. So I'll deal with it when he's here. I'll now call upon Honourable Winter Muluti, Minister of Environment and Tourism, to move a motion of adjournment. Mr. Speaker, ka gore tota hela re gorogile mo bohelong ja letsatsi la gampieno la tiro ya rona. Ke ne ke kopa gore re letelesege gore re helle goneha. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it. The ayes have it. Let's adjourn. Order. Have a blessed weekend, honourable members.